Hochi 39.280 acres, en una macana dio toco que comenzó como que quierotra. El mundo cambió para siempre. En Europa y Asia Occidental, aproximadamente 200.00 Neandertales siguen con su vida cotidiana. Cozaban ciervos rollos en los valles franceses. Recolectaban mariscos en las costas del Mediterráneo. Fabricaban herramientas de piedra en cuevas croatas. No podían imaginar que, en 70 horas, el 999% de ellos estarían muertos. Esta no es una historia de declive lento. No se trata de la competencia con los humanos modernos ni del cambio climático gradual. A lo largo de miles de años, se trata de una catástrofe, una extinción repentina, violenta y casi total en el lapso de 2 días. Cerca de lo que hoy es Nápoles, Italia, la tierra había estado temblando durante semanas. En las profundidades de la bahía de Nápoles, en una enorme cámara subterránea llamada caldera de los campos flegreos, que 300 kilómetros cúbicos de roca fundida habían estado ascendiendo hacia la superficie. La presión aumentaba. Y aquella macana dio toco. Finalmente se produjo una ruptura. La erupción de la ignimbrita campana libera una energía equivalente a 200,000 bombas de Hiroshima. 300 kilómetros cúbicos de ceniza, roca y gas sobrecalentado explotaron en la atmósfera. La columna de ceniza alcanza los 40 y 4 kilómetros de altura, atravesando la estratosfera y siendo visible a 1,000 kilómetros de distancia. Fue 100 veces más potente que la erupción del Monte Santa Helena de 1980. Y ocurrió en el corazón del territorio neandertal. En cuestión de segundos, todo sobreviviente en un radio de 100 kilómetros del lugar de la erupción quedó incinerado. Los flujos piroclásticos, avalanchas de gas y rocas sobrecalentados que se desplazaban a 725 kilómetros por hora. Sepultaron el sur de Italia bajo más de 100 metros de ceniza. La temperatura de estos flujos alcanza los 750 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para vaporizar la carne, lo suficientemente caliente como para pulverizar los huesos. Pero la verdadera devastación no había hecho más que empezar. Porque lo ocurrido en Italia fue solo del comienzo. La nube de ceniza empieza a extenderse. Impulsada por vientos estratosféricos, se desplazó hacia el noreste a través del Mediterráneo. Los Balcanes y Europa Central, en 2 horas, la ceniza cae en Francia. En 24 horas, llega a Alemania. En 48 horas, un manto gris cubría casi todo el continente europeo. Y por donde quiera que cae la ceniza, murieron los Neandertales. Murieron al respirar air repleto de microescuelas de vidrio que les destrozaron los pulmones. Murieron al beber agua contaminada con partículas volcánicas. Murieron de inanición, pues la ceniza sepultó toda planta y envenena todos los animales. Murieron de hipotermia,
Al descender los temperaturas entre ocho y 10 grados centígrados durante el primer día. Cuando el cielo cubierto de ceniza bloqueó el calor del sol. 200,000 Neandertales. En 72 horas, solo quedaban con vida unos 2,000. ¿Cómo lo sabemos? La evidencia se encuentra en múltiples idiomas. Está escrita en el código genético de los restos neandertales, que muestra un drástico cuello de botella poblacional hochi exactamente 39,000 ecos. Está escrita en las capas de ceniza volcánica halladas en yacimientos arqueológicos neandertales. Por toda Europa, donde la ocupación termina abruptamente en la capa de ceniza y nunca se reanuda. Está escrita en la composición química de la propia ceniza, vinculada con absoluta certeza a la erupción de la ignimbrita componentes. Pero lo más inquietante es que está escrito en los lugares donde los neandertales lograron sobrevivir. Porque esos 2,000 supervivientes no estaban dispersos al azar por Europa. Se agruparon en tres zonas de refugio específicas. Tres lugares donde la geografía, la profundidad de las cuevas y la pura suerte se combinaron para crear focos de supervivencia. En un mundo agonizante la península ibérica, donde profundas cuevas de piedra caliza en Gibraltar protegieron a pequeños grupos de la peor parte de la ceniza volcánica. Las montañas del Cáucaso, donde los veils de gran altitud atraparon la ceniza en las tierras bajas, mientras que las aguas termales proporcionaron agua no congelada y cala. Y la costa croata, donde cuevas con vistas al mar permitieron que el aire cargado de ceniza se dispersara sobre el Adriático, manteniendo los recursos marinos intactos. 2,000 neandertales, separados por miles de kilómetros, aferrándose a la vida en grupos aislados. No tenían forma de saber si alguien más había sobrevivido. Por lo que sabían, eran los últimos neandertales de la Tierra. Why? En muchos sentidos, tenían razón. Porque en 2,000 sobrevivieron a la catástrofe inicial. Su especie había sufrido una herida mortal. El cuello de botella genético fue demasiado severo. Las poblaciones, demasiado pequeñas. El daño, demasiado profundo. Lo que seguió no fue una extinción repentina. Fue algo peor. Un lento declive que se extendía a lo largo de 11,000 años, a medida que la endogamia, la competencia por los recursos y la legada de los humanos modernos borraron gradualmente lo que el volcán había iniciado. Pero todo comenzó en esas 72 horas. Las 72 horas que casi aniquilaron a toda una rama de la humanidad. Pero antes de comprender cómo 2,000 neandertales burlaron a la muerte, debemos conocerlos en un día cualquiera, apenas 78 horas antes del fin de su mundo. Porque lo que hace que esta catástrofe sea tan estremecedora es la normalidad que parece todo. Otoco de hace 30, 9,280 ecos.
Setenta vitas horas antes de la erupción. Una familia Neandertal despierta en su cueva orillas del que un día se conocería como el río Cómo. En Francia, no tienen nombre para sí mismos. No tienen palabra para su especie. Simplemente son personas. Y simplemente un día más. El padre se levanta primero. Como siempre. Tiene 42 años. Una edad avanzada para los Neandertales. Y su cuerpo lleva las marcas de una vida enriqueciendo megafauna. En el hombro derecho aún conserva una fractura parcialmente curada. De un encuentro con un oso coronario hochitos inviernos. La rodilla izquierda la cruz por la artritis incipient. Pero sus manos son firmes mientras reaviva el fuego con los brazos de anoche. Acudiendo lipa seca hasta que su esposa se unió él. Más joven, con 31 años, está embarazada de su cuarto hijo. Dos de sus hijos anteriores sobrevivieron a la infancia, una fortuna inusual en aquellos tiempos. El niño tiene once años y aprende a talar sílex bajo la paciente tutela de su padre. La niña tiene sit y permanece cerca de su madre, aprendiendo que plantas son comestibles y como curtir peels de animals, para convertirlos en cuero suave. Esta cueva en hace cerco ha sido territorio familiar durante 3 generaciones. El abuelo paterno lo descubrió y reconoció sus ventajas, una entrada orientada al sur, que recibe el sol de invierno, un manantial de agua dulce en la cámara trasera y abundantes nódulos de sílex. En las paredes de piedra caliza, una cosa en el veil inferior, donde los ciervos rollos siguen rutas migratorias estacionales. Lo suficientemente cerca del río para pesca en verano. No saben que isotocos siguen el calendario. Lo saben por los siglos que sus ancestros les enseñaron a interpretar. Los hojas de los robles tornados dorados y marrones. Los ciervos desarrollando su espeso pelaje invernal. Los gansos volando hacia el sur en sus enormes formaciones en V. Lolas cambiando de ángulo. Los días acortandos. La helada matutina dura más antes de que el sol la derrita. La madre mule arrojo en polvo en una depresión de piedra caliza cerca del fuego. Mezclándolo con grasa animal hasta formar una pasta. La usará para marcar el cuero nuevo. Para criar desecos con significado para su familia. Patrones circulares que aparecen una y otra vez en el arte neandertal. Aunque nadie hoy en día sabe que significaban. Marcas de identidad, símbolos espirituales, simple decoración. El significado se ha perdido, pero el impulso de crear, de marcar, de hacer cosas bellas es innegablemente humano. El niño trabaja junto a su padre, aprendiendo la técnica legal para la fabricación de herramientas de piedra. No es un trabajo sencillo. Cada herramienta requiere una planificación meticulosa. Primero, se prepara el núcleo de piedra eliminando lascas para crear una forma abovedada. Luego,
se crea una plataforma de golpeo en un extremo. Finalmente, se da un gol preciso en el ángulo exacto para desprender una losca fina y avelada con los filos. Listos para usar. El padre hace una demostración con movimientos económicos y precisos. El niño observa, memorias hondo. Más tarde practicará con sus propios núcleos, arruinando docenas antes de crear una sola herramienta útil. Su padre arruinó cientos mientras aprendía en el veil. Una manada de ciervos rollos posta entre la bruma matutina. El padre los observa, calculando. La época de celo está terminando. Los ciervos están exhaustos tras semanas de lucha y apareamiento, menos alertas de lo habitual. Es gran macho de 2 puntos, cerca del límite de la manada. Alimentaria e la familia durante 2 semanas. Pero casarlo requeriría cooperación. El padre debe reunir a sus 2 hermanos de sus cuevas Río Abajo y coordinar la emboscada. En toda Europa, 200,000 Neandertales realizan cálculos similares. En Gibraltar, un grupo costero recolecta lobos y mellones de las pozas de María y los guarda en cestas de herbatallidas en las montañas del Cáucaso. Los cazadores siguen el rastro de una manada de ibises a través de escarpadas laderas pedregosas, moviéndose con la precisión y seguridad que les da el conocimiento ancestral del terreno. En Croacia, una anciana enseña a 2 nicas a identificar plantas medicinales, presionando hojas en sus manos para que huelen sus aromas característicos. Y prueben los compuestos amargos que indican sus propiedades curativas. Es el mundo neandertal en su apogeo. No era primitivo ni simple. Eran vidas humanas complejas, llenas de conocimiento, habilidad, lazos familiares, planificación, arte, enseñanza y sanación. Prosperaron en Europa durante 300,000 años. Sobrevivieron a múltiples glaciaciones. Se adaptaron a drásticos cambios climáticos y desarrollaron culturas sofisticadas, con variaciones regionales en los estilos de herramientas y las técnicas de caza. Son tan exitosos, tan bien adaptados, tan firmemente establecidos que la extinción parece imposible. Son la especie humana dominante de Europa. Este es su continente, su hogar, su herencia de incontables generaciones que se remontan a cientos de miles de años. Pero en el sur de Italia, a 900 kilómetros de donde esta familia neandertal se prepara para el invierno. La tierra tiembla desde hace días. Bajo la bahía de Nápoles, algo se alza. Antes de presenciar su muerte, necesitamos comprender quiénes fueron. No como abstracciones o notas a pie de página evolutivas, sino como seres humanos con capacidad de pensamiento, emoción, cultura y amor. Por lo que hace tan devastadora la catástrofe de 72 horas no son solo las cifras. Es la pérdida de potencial. La aniquilación de toda una forma de ser humano.
El cerebro Neandertal tinea un volumen promedio de 1600 centímetros cúbicos. El cerebro humano moderno tiene un volumen promedio de 1350 centímetros cúbicos. En promedio, los suyos eran más grandes que los nuestros. El espécimen humano, hallado en Israel, tenía un volumen cerebral de 1740 centímetros cúbicos. Uno de los mayores llamas medidos en cualquier especie humana. Un cerebro grande no equivale automáticamente a una mayor inteligencia, pero sí requiere una enorme inversión calórica. La evolución no mantiene órganos tan costosos sin razón. Sus cuerpos eran obras maestras de adaptación al frío. Los varones adultos medían en promedio 165 metros y pesaban unos 84 kilos, casi todo músculo. Sus huesos eran un 30% más densos que los de los humanos modernos, capaces de resistir enormes fuerzas de impacto. Su caja torácica tenía forma de barril, lo que les proporcionaba mayor capacidad pulmonar para procesar el aire frío. Sus narices eran grandes y prominentes, calentando el aire inhalado antes de que llegara a los pulmones. Con respecto de su anatomía reflejaba 300,000 años de evolución. En la Europa de la Edad de Hielo, pero la anatomía solo cuenta una parte de la historia. Sus herramientas revelan mentes sofisticadas, capaces de un pensamiento secuencial complejo. La industria lítica masteriense incluye más de 40 tipos distintos de herramientas, cada una con sus propias técnicas de fabricación. El método Levallois, su método característico, exige una planificación exhaustiva. No basta con golpear una roca y esperar obtener un filo. Es necesario visualizar la herramienta final. Prepara el núcleo mediante múltiples golpes preliminares. Crear el ángulo preciso de la plataforma y asestar el golpe final con la fuerza. Y el posicionamiento exactos. Los antropólogos que aprenden la técnica Levallois afirman que se requieren meses de práctica para alcanzar un nivel básico de competencia. Algunas herramientas Neandertales requieren más de 20 pasos de fabricación. Herramientas compuestas con múltiples partes. Lanzas enmangadas con puntas de piedra y unidas astas de madera con resina de abedul. La elaboración de la resina de abedul exige calienta la corteza de abedul a temperaturas precisas, sin acceso a la cerámica. Desarrollan métodos para lograrlo utilizando brasas y fosas cubiertas, lo que demuestra su comprensión de los procesos químicos y el control de la temperatura. Luego está la evidencia de compasión. El esqueleto de Shanidar-no, descubierto en Irak, cuenta una historia que trasciende las fronteras entre especies. Este individuo era varón. Tenía aproximadamente 40 años al morir. Una edad avanzada para los estándares neandertales. El análisis de sus restos revela lesiones catastróficas sufridas años antes de su muerte. Era ciego del ojo izquierdo, probablemente por un golpe en la cabeza que también le provocó una parálisis parcial del lado derecho.
Su brazo derecho estaba atrofiado, possiblemente amputado por encima del codo tras una lesión. Padecía artritis severa en múltiples articulaciones y tenía dificultades para caminar. Ninguna de esas heridas le causó la muerte. Vivió con ellos durante años, possiblemente décadas. Lo que significa que alguien lo cuidó, lo ayudó a comer, lo protegió de los depredadores. Carga sus pertenencias cuando la banda migraba estacionalmente. No podía cazar, no podía contribuir a la defensa, ni siquiera podía alimentarse por sí mismo. Pero aún así lo mantuvieron con vida porque era de la familia, porque les importaba, porque la compasión es parte de lo que nos hace humanos. ¿Why ellos eran humanos? La cultura chatelperoniense del sur de Francia muestra a los Neandertales criando chitos. Singlicos hace unos 45,000 años. Dientes de animales perforados usados como colgantes. Cuentas de concha transportadas cientos de kilómetros desde la costa hasta yacimientos del interior. Huesos talados con surcos decorativos. Ocurrió molido hasta convertirlo en polvo y mezclado con grasa. Utilizado para crear marcas cuyo significado solo podemos conjeturar. Algunos arqueólogos sostienen que estos objetos solo aparecen tras el contacto con los humanos modernos, lo que sugiere imitación más que invención propia. Pero ya son originales o tomados prestados, el impulso de crear, de embellecer, de marcar la identidad mediante el adorno personal es profundamente humano. Incluso existen indicios tenedores de que hacen música. La flauta divide babe, un fima de oso cavernario con agujeros cuidadosamente espachados. Halada en Eslovenia. El debate continúa sobre si se trata realmente de un instrumento neandertal o simplemente de hueso dado por dientes de carnívoros. Pero la posibilidad de que los neandertales crearan música, de que se reunieran alrededor del fuego y tocaran melodías, de que tuvieran un sentido estético más allá de la mera utilidad. Los hace dolorosamente familiares no eran simples criaturas a punto de extinguirse. Eran seres humanos, tan inteligentes y sensibles como nosotros. Amaban a sus hijos, cuidaban a los heridos, creían belleza, accumulaban conocimiento, y lo transmisión a la siguiente generación. Tenían una rica vida interior que apenas podemos imaginar. Lo que hace que lo que sucedía después sea más insoportable. Porque la inteligencia no importa cuando el cielo se oscurece y el aire se vuelve venenoso. Mañana de octubre, hace 30, 1280 ecos. Horas cerca de la bahía de Nápoles, la tierra deja de temblar. Por un instante, reina el silencio absoluto. Entonces el mundo se eba de golpe. La caldera de los campos flegreos se rompe lo largo de una fisura de 15 kilómetros. 400 kilómetros cúbicos de magma. Roca sobrecalentada y gas acumulado durante milenios explotan hacia la superficie. La liberación de energía es inconcebible. 200,000 veces más potente.
Q la bomba atomica di Hiroshima. Todo se libera en question DHO. RAS dot. La onda expansiva initial via a velocidad supersonica. Más rapido que el sonido. Arrasa bosques en un radio de 100 kilómetros. Árboles centenarios se reducen a estilas en segundos. Los animals ni siquiera tienen tiempo de huir. Los aves con del cielo con los órganos destrozados por la sobrepresión. Todo lo que se encuentra dentro del radio de la onda expansiva inicial queda completamente destruido. La columna de ceniza se eleva a una velocidad increíble. En minutos, alcanza los 10 kilómetros de altura, atravesando la troposfera. No se detiene. 20 kilómetros, 30 kilómetros, 44 kilómetros en la estratosfera. A una altura superior a la que jamás volara ningún avión comercial. Desde esta altitud, se hace visible la curvatura de la Tierra. Y la ceniza comienza a esparcirse. Los flujos piroclásticos, el fenómeno volcánico más letal, descienden en cascada desde el cráter de la erupción. No son flujos de lava, sino avalanches de gas sobrecalentado. Ceniza y fragmentos de roca que se desplazan a 725 kilómetros por hora, con temperaturas que alcanzan los 750 grados Celsius. Suficientemente calientes como para vaporizar la materia orgánica al contacto. Flying como agua, siguiendo veils, inundando tierras bajas, pero a velocidades vertiginosas. El sur de Italia está sepultado. Los flujos son tan masivos, tan voluminosos, que crean una nueva topografía. Zonas que eran veils se convierten en llanuras elevadas. La ceniza y la piedra pómez se acumulan en capas de más de 100 metros de espesor. Bosques enteros, con árboles en pie incluidos, quedan sepultados bajo material sobrecalentado que se enfría hasta convertirse en roca sólida. Herculano y Pompeya, famosas por su conservación gracias al Vesubio casi 40,000 acres de spewes, son un jugo de niños en comparación. Todos los Neandertales que vivían en un radio de 100 kilómetros de la erupción murieron. En cuestión de minutos, no hubo evacuación. No hubo sistema de alerta. No hubo tiempo para reunir a los niños y huir. En un instante existen. Al siguiente, desaparecieron. Quizás 2,000 Neandertales vivían en el sur de Italia. En una hora, se convirtieron en cenizas. Pero la verdadera matanza aún no ha comenzado. La columna de ceniza sigue ascendiendo y extendiéndose, creando una nube estratosférica que empieza a desplazarse hacia el noreste. Los vientos predominantes la transportan a través del Mediterráneo, a través de los Balcanes, hacia Europa Central, hacia el corazón de la zona con mayor densidad de población neandertal. El sonido de la erupción se propaga a través de distancias increíbles. En Francia, a 900 kilómetros de distancia, los Neandertales oyen un retumbo sordo que dura horas. No comprenden que es un trueno, un terremoto. No tienen ninguna referencia de una erupción volcánica de esta magnitud.
Nada en su memoria cultural los prepara para lo que se avecina. Por la tarde, el cielo empieza a cambiar. El sol adquiere un extraño tono rojizo. Luego, a medida que la nube de ceniza se extiende sobre sus cabezas, la luz se atenúa. Al anochecer, aunque faltan horas para la puesta de sol, la oscuridad sí. ¿Why entonces lo ven? Copos grises, como nieve pero no fríos, empiezan a caer del cielo el principio. Parece casi hermoso. La ceniza atrapa la luz del atardecer, brillando al caer. Los niños intentan atraparla, riendo. Los adultos observan con creciente inquietud. Esto no es nieve. Esto no es lluvia. Esto es otra cosa. Algo anda mal. La caída de ceniza comienza lentamente. Apenas unas pocas escamas por minuto. Pero no cesa. Why gradualmente? La frecuencia aumenta. Unas pocas escamas se convierten en docenas. Docenas en cientos. El suelo empieza a tornarse gris. La ceniza se acumula en las hojas, doblando las ramas. Cuba las rocas, lina las grietas. Comienza a formarse capa tras capa al anochecer. La mayor parte de Europa sufre una lluvia de ceniza. La ceniza bloquea la luz de las estrellas, creando una oscuridad absoluta. Familias Neandertales se refugian en cuevas alrededor del fuego, confundidas, asustadas, sin comprender la magnitud de lo que sucede. Algunas se aventuran a salir a investigar. Respiran un aire denso con partículas en suspensión. En cuestión de horas, sus pulmones comienzan a sufrir daños que no pueden ver ni comprender. Son los dos de la macana. La catástrofe ha comenzado, pero a 900 kilómetros al norte, en lo que hoy es Francia. Una mujer neandertal está a punto de a la vista al cielo y presencia algo inexplicable. Why tomar una decisión que determinará la vida o la muerte de su familia? La mujer neandertal de hace cerca no puede dormir. Su nombre, si es que tiene no que podamos comprender, se ha perdido en el tiempo. Pero sus acciones resonaron durante 40.000 años. Porque en las próximas 2 horas, tomará decisiones que marcarán la diferencia entre la supervivencia y la extinción. Primera hora. La caída de ceniza comienza como una curiosidad. Sujeto de once ecos atrapa copos en la palma de la mano. Examinándolos con la meticulosa atención que su padre le enseñó a prestar a todo lo que encuentra. En la naturaleza, los copos son extraños, grises, polvorientos, pero con una textura áspera, a diferencia de la nieve. Al frotarlos entre los dedos, no se derriten, arajan. El niño se los muestra a su padre. Que en France el seco, igualmente papeleo, tercera hora. La acumulación se hace visible. Una fina capa gris cuba todo fuera de la entrada de la cueva. La tienda de cuero de la familia, instalada como cortavientos, se handbajó un peso inesperado. El padre se le sacudirla para limpiarla y regresa tosiendo.
Los ceniza tin an saber disagradable. Amargo. Lo recuba la lengua while den ganas de escupir. Nota que los pajaros hon en mudecido. Ni en solo alala de buho. Ni el crujido de los pecuecos mamíferos contra la maleza. Solo el suave susurro de la ceniza alquea. Quinta hora. La mujer toma su primera decisión crucial. Los niños más pecuecos tosen. O no mucho, pero sí con persistencia. El niño que jugaba con cenizas ahora tiene una tos persistent que le produce flema grisácea. Los traslada a todos más adentro del sistema de cuevas. Leos de la entrada por donde el air cargado de ceniza se filtra. La cueva tiene tres cámaras. Normalmente dormen en la cámara delantera, la más cercana, al cala y ahora insiste en que se trasladen a la segunda cámara, a 18 metros de la entrada, séptima hora. La luz del día debería estar en su apogeo. En cambio, el mundo se oscurece. La nube de ceniza sobre sus cabezas se ha espesado, bloqueando el sol con tal eficacia que el mediodía parece el crepúsculo. La temperatura baja. El padre lo siente incluso dentro de la cueva. Aviva el fuego, consumiendo la lipa que habían planeado que durara días. Pero ahora mismo, el calor importa más que cualquier plan. Horan wave. Otros Neandertales toman decisiones distintas. En una cueva a 5 kilómetros río abajo, otra familia se acurruca cerca de la entrada. Observando la queda de ceniza con creciente alarma. Su cueva es poco profunda, apenas 6 metros. Cuando la ceniza comienza a entrar, cubriendo sus provisiones y sus abrigos de piel, toman una decisión. Migraron al sur, lejos de esto extraordinarios, a sus territorios de cosa de verano. Don seguramente el cielo permanece despejado. Empacan rápidamente. Con seca, odores, herramientas esenciales. El padre y sus dos hijos adolescentes leven lanzas. La madre carga a su hijo menor, de apenas 3 ecos. Salen a la ceniza y comienzan a caminar. En 3 horas, todos están muertos. Sus pulmones destrozados por partículas microscópicas de vidrio. Sus cuerpos enfriándose en una pradera cubierta de ceniza que jamás volverá a ser verde. Hora días. La mujer de hace Sergio toma su segunda decisión crucial. La ceniza se con tal intensidad que la visibilidad exterior se reduce a apenas unos metros. Pero lo más importante es que la calidad del aire cerca de la entrada ha empeorado notablemente. Todo aquel que pasa tiempo allí empieza a toser en cuestión de minutos. Solo la entrada de la cueva. No del todo. Necesitan ventilación para evitar asfixiarse con su propio fuego. Pero ella y su compañero rastran sus pies más grandes a través de la abertura. Sujetándolas con piedras y dejando solo una pequeña abertura en la parte superior. Ayuda. El aire de la segunda cámara, si bien no es fresco, es respirable. La profundidad de la cueva proporciona una filtración natural.
Los particulars de ceniza se depositan en la primera cámara antes de llegar a ellas. No es perfecto, pero es sufficient. Hora 2. En toda Europa, quizás 50.000 Neandertales hayan muerto o estén agonizando. Quienes hallaron de sus cuevas mueren de hipotermia y inhalación de ceniza. Los que se refugiaron en cuevas poco profundas mueren más lentamente a medida que la ceniza se acumula a su alrededor, bloqueando las entradas, envenenando el aire y enterrando los alimentos almacenados. Quienes intentaron resistir en campamentos al aire libre simplemente se asfixian. Pero en cuevas profundas, en vales protegidos, en contados lugares donde la geología y la suerte se alinean. Algunos Neandertales toman decisiones como la mujer de hace cerco, sala las entradas, adentras en las profundidades, racionar la comida, no entra en pánico, no her. Estas decisiones no salvaron a todos. La mayoría de estas familias murieron de todos modos en las horas y los días venideros. Pero algunos no lo lograron. Y la mujer de hace cerco, que traslada a su familia aún más adentro mientras la ceniza se intensifica. Toma decisiones que habrían salvado a su familia. De no por lo que está por venir. Porque la mayoría de los Neandertales que sobrevivieron a las primeras 2 horas de la queda de ceniza cometieron el mismo error fatal. Intentaron refugios en cuevas poco profundas y abrigos rocosos. Los que sobrevivieron, los 2.000 que de alguna manera lo lograron, tuvieron una suerte increíble. O se encontraban en lugares muy específicos que la ciencia apenas ahora empieza a comprender. Hora 3. La estructura microscópica de la ceniza volcánica es lo que la hace tan letal. Bajo el microscopio, cada partícula revela bordes afilados, superficies irregulares y protuberancias angulares. No son partículas suaves como el polvo o el polen. Son fragmentos de vidrio, creados cuando la roca fundida explota en la atmósfera y se solidifica instantáneamente. Y con cada respiración, se introducen profundamente en los pulmones. El sistema respiratorio humano cuenta con defensas. Los velos nasales filtran las partículas grandes. La mucosidad atrapa las más pequeñas. Los cilios, diminutas estructuras similares a pelos que recubren las vías respiratorias. Verán las partículas atrapadas hacia arriba para ser expulsadas mediante latos o la deglución. Sin embargo, la ceniza volcánica vence estas defensas. Las partículas son lo suficientemente pequeñas como para eludir los velos nasales. Lo suficientemente afiladas como para alojarse en las paredes de las vías respiratorias. Y lo suficientemente abundantes como para saturar la producción de mucosidad. Una vez en los pulmones, el daño se acelera. Cada partícula raspa y descarga los delicados alvéolos. Los diminutos sacos de aire por donde el oxígeno entra al torrente sanguíneo. El cuerpo responde con inflamación, inundando los pulmones de líquido en un intento por sanar.
Pro est liquido no tin solida, se accumula, los pulmones se lenin, la respiration se dificulta, los niveles de oxígeno en sangre disminuyen. Entre sis y dos horas después de una exposición intensa a la ceniza, el edema pulmonar, ahogas en los propios fluidos, se convierte en la principal causa de muerte. Hora quince, en así circulo, el niño que una vez juga con cenizas está gravemente enfermo. Su tos ha empeorado, pasando de simples estornudos a convulsions constantes y dolorosas. Cuando escupe, la flema tiene un tono rosado. Sangre, su madre lo sostiene en brazos. Mishi endolo suavemente, cantando canciones cuyas melodías se perdieron con el último que las conocía. Pero su tema cris. Ya ha visto enfermedades antes, heridas infectadas, fiebres. El lento deterioro que a veces se leva a los ancianos. Pero esto es diferente. Esto avanza rápidamente. Diocesi et horas. El padre toma una decisión. Su reserva de agua, almacenada en odas de cuero checa de la entrada de la cueva, está contaminada. Lo vio hace horas, una fina capa de ceniza gris flotando en la superficie. Pero necesitan agua. No puede permitir que su familia se deshidrate. Se aventura a la primera cámara, recupera un odor y regresa a la segunda. Deja que la ceniza se asiente durante una hora. Y luego ver con cuidado agua limpia de la superficie en recipientes limpios. No es perfecto. Quedan restos de ceniza en suspensión. Pero es mejor que nada. Hora diseño. El paisaje exterior se ha transformado. Lo que antes era un valle boscoso familiar se ha convertido en un pramo extrago. 15 centímetros de ceniza cubren el suelo. Los árboles se yerguen como monumentos grises, con sus ramas dobladas bajo el peso. Ningún animal se mueve. Ningún pájaro canta. El único sonido es el susurro continuo de la ceniza al caer. Un sonido como estática lejana. Como si el universo mismo contuviera la respiración. Una manada de ciervos rollos. La misma que el padre observó, por la macana, es muerta en la pradera bajo la cueva. No hieren, no pudieron escapar de la ceniza que caía del cielo. Pastaron en la herba cubierta de ceniza. Bebieron agua contaminada con ceniza. Respiraron air cargado de ceniza. Ahora yacen inmóviles. Sus cuerpos ya desapareciendo bajo la capa grisácea. Hora 21. En cuevas de toda Europa se repiten escenas similares. Un anciano neandertal en Alemania, demasiado débil para ser trasladado cuando su familia haya. Permanece sentado solo en la oscuridad, con la respiración entrecortada y húmeda. Una joven madre en espapa sostiene a su bebé, que ya no llora. Cuyos labios se han tornado azules y cuyo peco apenas se mueve. Un grupo de adolescentes en Polonia, separados de sus familias durante una cacería, se acurrucan en un saliente rocoso que no les ofrece verdadero refugio.
Tosiendo sangre en la inmensidad gris, horror veintitas. La mujer de hace circuio hochi un calculo terrible. Su hijo menos se está muriendo. Lo en su respiración, lo vi en su color, lo siente en el calor que emana de su pequeño cuerpo. Ha aparecido la fiebre. El intento de su cuerpo por combatir la infección del tejido pulmonar dañado. Pero no hay infección que combatir. El daño es puramente mecánico. Why no hay nada que pueda hacer? Hora 24. Termina el primer día completo. En toda Europa, quizás 100,000 Neandertales ya han muerto. Otros 100,000 están muriendo. Con los pulmones demasiado dañados para sobrevivir más de 1 o 2 días. Why las cenizas siguen cayendo? Cara durante 24 horas más. Why luego otras 24? El ciclo eruptivo continuará durante casi 2 días completos, lanzando más ceniza a la estratosfera cada hora. En los montes Zagros de Irak, en los valles del Cáucaso en Georgia, y en las profundas cuevas de Gibraltar. Algo distinto está ocurriendo. Pequeños grupos de Neandertales, quizás 50 aquí, 200 ala, toman decisiones que separan a los vivos de los muertos. Pero o no lo saben, solo intentan sobrevivir una hora más. Hora 26. La queda de ceniza no da sigils de amena. Al contrario, se intensifica. Los vientos cambian, creando remolinos que depositan la ceniza acumulada en densas ráfagas. Lo que tarda 2 horas en acumularse se duplica en los siguientes 6. 20 centímetros, 30 centímetros. En algunos valles donde la topografía canaliza la queda, la profundidad supera los 50 centímetros. Sufficient para generar un nido de pi. La megafauna está muriendo en masa. Al principio sucede lentamente, luego se acelera. Un rinoceronte lanudo se tambalea entre los montones de ceniza, con sus fuentes de alimento habituales sepultadas fuera de su alcance. Desesperado, intenta comer vegetación cubierta de ceniza. Las partículas se mezclan con la materia vegetal en su estómago, creando una pasta abrasiva que le desgarra la mucosa intestinal. En cuestión de horas, comienza una hemorragia interna. En un día, colapsará y no volverá a levantarse. Una manada de caballos se enfrenta a la misma crisis. Están adaptados para sobrevivir a los inviernos en que la nieve cubre la hierba. Saben cómo escarbar en la nieve para alcanzar el alimento que se encuentra debajo. Pero la ceniza no es nieve. Es más pesada, más compacta, y debajo no hay hierba verde. Solo más ceniza, comprimida en capas que sus cascos no pueden penetrar. Los caballos se debilitan. Los potros mueren primero. Sus cuerpos más pequeños son incapaces de sobrevivir sin alimento. Los adultos les siguen en cuestión de días. Hora 30. Los sistemas hídricos de toda Europa se tornan grises. Arroyos que durante milenios fueron cristalinos ahora transportan cenizas en suspensión, creando espesos lodos más parecidos a cemento húmedo que a agua.
Los ríos se ralentizan, obstruidos por los sedimentos acumulados. Melones de peces mueren, con los branquias atascados por los partículas. Los insectos acuáticos desaparecen. Todo el ecosistema de agua dulce colapsa en cuestión de días. Para los Neandertales que dependían de la pesca, hay muchos lo hacían durante el otoño, cuando la migración del salmón les proporcionaba calorías fácilmente. Esto es catastrófico. No solo la población de peces muere agoniza, sino que el agua misma se vuelve no potable. Algunos Neandertales intentan cavar pozos, con la esperanza de encontrar agua limpia bajo la contaminación superficial. En algunos lugares, esto funciona temporalmente, pero la ceniza se filtra a través del suelo, contaminando incluso las aguas subterráneas en cuestión de días. Hora 36. El descenso de las temperaturas se acelera. La nube de ceniza en la estratosfera cubrirá ahora la mayor parte de Europa, bloqueando entre el 15 y el 20% de la luz solar. Puede que no parezca mucho, pero el efecto es drástico. Las temperaturas medias europeas con de aproximadamente 8 grados Celsius abajo cero en 2 días. Aparecen heladas incluso al mediodía. Se forma hielo en los arroyos que deberían flor libremente en otoño. Los Neandertales evolucionaron para el frío. Sus cuerpos son obras maestras de la adaptación al frío, pero están adaptados a un frío estacional gradual. No hay un descenso brusco de la temperatura. Su adaptación presupone una alimentación adecuada para mantener el calor corporal. Sin alimento, incluso el cuerpo medio adaptado al frío empieza a fallar. Hora 40. En así circular, el hegemona de la mujer deja de respirar justo después del amanecer del segundo día. En el amanecer apenas se distingue de la noche bajo un cielo oscurecido por la ceniza. La mujer lo sostiene durante horas, meciéndolo, gimiendo con un dolor que trasciende las especies. El padre finalmente toma el pequeño cuerpo, lo lleva a la tercera cámara, la parte más profunda de la cueva, y lo coloca con cuidado en una hornacina natural. No pueden enterrarlo afuera, ya no hay afuera, solo ceniza y muerte. Esta escena se repite por toda Europa. En una cueva croata, un anciano neandertal sucumbe a un edema pulmonar, ahogándose en sus pulmones llenos de líquido. En un vale francés, una familia entera de 8 personas muere con pocas horas de diferencia. Su cueva, poco profunda, no les ofrece protección alguna contra el aire contaminado. En Alemania, una joven pareja sobrevive al primer día solo para morir al segundo. Cuando se les agotan las provisiones, y tratan de cazar en el páramo cubierto de cenizas. Hora 46. Algunos Neandertales toman decisiones desesperadas. Un grupo de 5 adultos en lo que hoy es Austria decide migrar hacia las montañas, con la esperanza de que la altitud les permita escapar de la ceniza. Empacan los pocos alimentos que les quedan.
Se invuelven el rostro con cuero para protegerse del air y emprenden el viaje. La travesía es una pesadilla. La visibilidad se reduce a menos de 10 metros. En algunos lugares, la ceniza llega hasta la cintura. El frío es intenso. Recorren 15 kilómetros antes de que el más joven se desplome. Con los pulmones demasiado dañados para continuar. Los demás intentan cargarlo, pero es imposible cargar peso muerto entre la ceniza cuando uno está hambriento. Y luchando por respirar, uno van cayendo. La última en morir es una mujer de unos 35 años, fuerte y decidida, que logra recorrer otros 2 kilómetros antes de que su cuerpo simplemente ceda. Se de bruces sobre la ceniza y no se levanta. Hora 48. La caída de ceniza comienza a disminuir en algunas zonas. No cesa, continuará intermitentemente durante días, pero la constante y pesada acumulación se atenúa. En los escasos lugares donde el cielo se despega momentáneamente, los Neandertales salen de las cuevas para evaluar los datos. Lo que ven les rompe algo en el interior. Su mundo ha desaparecido. Todo es gris. Nada se mueve. El silencio es total y absoluto. Y entonces ven los cadáveres. Animals por doquier. Muertos o agonizantes. La cadena alimentaria se ha derrumbado. Incluso si sobreviven a la ceniza. Incluso si sus pulmones sanan, incluso si el air se limpia, que comerán. La megafauna que sustenta a las poblaciones neandertales durante cientos de miles de años está muriendo. Y sin ella, ¿cómo podrá sobrevivir alguien neandertal? Los Neandertales que sobrevivieron no eran necesariamente más inteligentes ni más fuertes, pero compartientes cosas. Cuevas profundas con múltiples cámaras, reservas de alimentos almacenadas y una suerte geográfica excepcional. Porque había un factor que nadie podía controlar, los patrones del viento, que determinaban dónde caía la mayor cantidad de ceniza. Y esos patrones crearon zonas de refugio. Horas 50. Mientras la catástrofe inmediata alcanza su punto álgido, comienzan a emerger patrones en el registro arqueológico. Patrones invisibles para los neandertales que perecen en Europa, pero claros para los científicos que analizaban los depósitos de ceniza 40.000 años después. La ceniza no cae de manera uniforme. Los patrones de viento, las cadenas montañosas y la distancia al lugar de la erupción crean zonas de relativa seguridad. Tres lugares donde pequeñas poblaciones neandertales tuvieron una o peor humanidad la península ibérica. La primera zona de refugio, protegida por los Pirineos, que actuaron como barrera deviando las mayores coladas de ceniza. El sur de España y Portugal recibieron una acumulación significativamente menor que Europa Central. Pero la geografía por sí sola no explica la supervivencia. La clave fueron las cuevas. Concretamente, los sistemas de cuevas calcáreas de Gibraltar. La cueva de Gorham.
A nombra que no recibiría hasta 30, wine wave mil acres después. Cuando los arqueólogos exploran sus profundidades por primera vez. Pero 50 horas después de la catástrofe. Alberga quizzes entre 20 y 30 Neandertales que tomaron decisions en las primeras horas. Que les salvarían la vida. La cueva se extiende más de 300 metros dentro del acantilado de piedra caliza, con múltiples cámaras que proporcionan filtración natural del aire. La ceniza que liga a la entrada se deposita en la primera cámara. El aire que alcanza las cámaras más profundas ha sido filtrado a través de pasadizos de piedra. Why? Lo que es crucial, la cueva de Gorham da al mar Mediterráneo. Cuando el viento cambia de dirección y sopla del mar hacia la tierra, el aire marino, relativamente limpio, entra en la cueva, eliminando las partículas de ceniza acumuladas. No es cómodo, no es seguro. Pero se puede sobrevivir. Horas 56. Las montañas del Cáucaso. La segunda zona de refugio. Aquí, la supervivencia depende más de la altitud que de la profundidad de la cueva. La ceniza volcánica, pesada y cargada de partículas, se deposita en los valles de las tierras bajas. Pero los valles de alta montaña, entre 2000 y 3000 metros de altitud, permanecen relativamente despejados. La nube de ceniza pasa por encima, pero la mayoría de las partículas con antes de alcanzar estas alturas. Pequeños grupos de Neandertales que se encontraban en estos valles altos durante el otoño. Quizás siguiendo a las manadas de ibises en sus migraciones estacionales. Se hallan en zonas con air respirable rodeadas de devastación. Pueden ver la bruma gris que llena los valles. Comprenden en la medida en que su conocimiento se lo permite, que descender significa la muerte. Estos grupos tienen otras ventajas. Las aguas termales geotérmicas, comunes en el Cáucaso, proporcionan agua sin congelar cuando las temperaturas con en picado. Los pequeños mamíferos y las aves, que también buscan refugio en los valles altos, proporcionan al menos algo de alimento. No es abundante. Muchos murieron de hambre, pero algunos sobrevivieron. Horas 60. La costa croata. La tercera zona de refugio. El mar Adriático crea su propio microclima, moderando las temperaturas extremas y proporcionando vientos persistentes que dispersan la ceniza. Lejos de las cuevas costeras en lugar de depositarla en ellas. Los grupos neandertales en cuevas como Vindija, con entradas que dan al mar, experimentan caída de ceniza, pero no acumulación. A diferencia de los grupos del interior cuyas fuentes de alimento colapsan por completo. Los neandertales costeros tienen acceso a recursos marinos. Los mariscos no se ven afectados por la ceniza. Lobos, mejillones, erizos de mar, continúan filtrando agua de mar limpia sin importar lo que caiga del cielo. Las poblaciones de peces en el Adriático sufren, pero no desaparecen por completo.
Los focos y los delfines, mamíferos marinos que algunos Neandertales cazaban. Según estando disponibles. Horas 60 Los análisis genéticos realizados en el siglo XXI revelaron que las poblaciones Neandertales sufrieron un drástico cuello de botella. Hace aproximadamente 39.000 años. El tamaño efectivo de la población. El número de individuos que realmente aportaban genes a la siguiente generación se redujo a entre 1800 y 2500 individuos. Esta cifra no representa a todos los que sobrevivieron a las primeras 72 horas, sino a aquellos que sobrevivieron el tiempo suficiente para reproducirse. 2000 Neandertales. De 200.000, una tasa de supervivencia del 1%. Una mortalidad del 99%. Es uno de los cuellos de botella demográficos más severos del registro fósil humano. Más severo que el cuello de botella de la erupción del Toba, que casi exterminó al Homo sapiens hace 74.000 años. Más severo que cualquier plaga o hambruna histórica. Horas 70. Las tres zonas de refugio están separadas por miles de kilómetros. Los Neandertales de Gibraltar no tienen forma de saber. Que otros Neandertales sobreviven en el Cáucaso o Croacia. Están aislados, incomunicados. Y hasta don saben, son los últimos de su especie. Este aislamiento tendrá profundas consecuencias genéticas. Cada población refugiada experimentará endogamia, deriva genética y acumulación de mutations perjudiciales. Horas 72. Finaliza la fase de erupción activa. El volcán Ignimbrita Companiano ha expulsado 300 kilómetros cúbicos de material. La columna de ceniza se derrumba lentamente. La queda continua de ceniza disminuye hasta convertirse en espesos polvos intermitentes. En algunas zonas, el cielo comienza a despejarse. Dejando la tenulas del sol que se filtra a través de la atmósfera cargada de ceniza. 2000 Neandertales en tres grupos aislados, separados por miles de kilómetros. No sabían nada los unos de los otros. No tenían forma de saber si alguien más había sobrevivido. Por lo que sabían, eran los últimos Neandertales de la Tierra. Y, en cierto modo, tenían razón. Porque incluso cuando la ceniza deja de caer, la muerte no había hecho más que empezar. Día 4. La ceniza ha dejado de caer. En las tres zonas de refugio, los Neandertales salen de las cuevas con cautela, parpadeando en la penumbra, respirando con dificultad, tanteando el terreno para ver si el aire los matara. En muchos lugares, en lo hache, la ceniza permanece suspendida en la atmósfera, removida por el viento, formando nubes visibles cuando se la perturba. Respirar es posible, pero difícil. Cada bocanada de aire se pedra y amargura. Cuando se ve el sol, tiene un aspecto extraño, polido, débil, rodeado de halos inexplicables creados por la refracción de la luz al atravesar partículas de
ceniza en la atmosfera superior, apenas proporciona calor. La temperatura sigue bajando. Lo que debería ser un toque templado se siente ahora como pleno invierno. A media mañana, todo está cubierto de escarcha. Incluso, al mediodía se forma hielo en el agua estancada. Día 6. Los supervivientes comienzan a comprender la verdadera magnitud de la catástrofe. Un Neandertal del grupo de la cueva de Gorham se aventura tierra adentro, lejos de la costa, para explorar otros territorios familiares. Solo encuentra muerte. Cuevas ocupadas por primos, vecinos, familiares. Todas vacías o líneas de cadáveres. Algunos murieron por inhalación de ceniza. Otros de inanición. Otros de hipotermia tras o despavoridos de sus cuevas. Regresa a la cueva de Gorham y informa de lo que encontró. O mejor dicho, de lo que no encontró. Nadie con vida. Absolutamente nadie. El grupo asimila la información en silencio. Están solos. Este conocimiento pesa, creando una carga psicológica que va más allá de los desafíos físicos de la supervivencia. Octavo día. La comida se convierte en la crisis. El grupo de la cueva de Gorham. Quizzes 25 personas. Había almacenado alimentos para el invierno. Carne seca, frutos secos, pescado seco. Sufficient para una temporada en circunstancias normales. Pero estas no son circunstancias normales. No pueden cazar, pues no hay animals que cazar. No pueden recolectar, pues no hay plantas que recolectar. Cada caloria que consumen proviene de sus reservas. Y estas son limitadas dot se forma un consejo. Cuyos miembros más ancianos calculan con pragmática crueldad. 25 personas. Las provisiones actuales podrían durar 2 meses si se racionan cuidadosamente. Pero 2 meses para qué. Si la ceniza no se disipa, si los animales no regresan, si las plantas no crecen, entonces simplemente están retrasando la muerte. La pregunta ya no es cómo sobrevivimos, sino cuánto tiempo podemos sobrevivir. De nuevo. Cálculos similares se realizan en el refugio del Cáucaso. Ali, quizzes 50 Neandertales, rescatados en los valles altos. Se enfrentan a las mismas matemáticas. Tienen carne de ibis, seca para almacenarla durante el invierno. Tienen reservas de pipins recolectados a finales del verano. Pero las manadas de ibises que deberían estar migrando están ausentes. O bien han muerto en las tierras bajas o han tomado otras rutas. Los pinos están cubiertos de ceniza, por lo que es improbable que produzcan más semillas en ecos. La mujer mea del grupo, de 60 ecos, un milagro de longevidad. Hace una sugerencia que horroriza y, sin embargo, tiene un sentido terrible. Deja de alimentar a los moribundos. Las 5 personas demasiado heridas o enfermas para contribuir están consumiendo calorías que no les permitirán sobrevivir. Mejor guardar la comida para quienes si pueden. Mejor un cálculo cruel que la muerte de todos por el día de el grupo debate.
Algunos se niegan, otros están de acuerdo. Est debate, estas decisions impossibles, se repiten en las zonas de refugio. La supervivencia exige crueldad, pero cuanta crueldad se puede tolerar antes de perder lo que le da sentido a la supervivencia. Día días, el invierno volcánico es ya innegable. Las temperaturas en toda Europa han descendido entre 6 y 8 grados Celsius. Por debajo de los niveles previos a la erupción. La temporada de crecimiento, que terminaba con la llegada del toco, se ha recortado entre 40 y 60 días. Las plantas que se preparaban para entrar en letargo invernal no completaron su ciclo. Permanecen congeladas, marquitas y cubiertas de ceniza tóxica. Las semillas que deberían haber quedado para germinar en primavera permanecen atrapadas en flores muertas. La próxima generación de plantas no crecerá. Si llega la primavera, aunque sea de forma reconocible, el paisaje no reverdecerá. Sin plantas, los herbívoros no pueden sobrevivir. Sin herbívoros, los carnívoros no pueden sobrevivir. El ecosistema entero se ha reiniciado por completo. Día 2. En la cueva de Gorham, una joven Neandertal da luz. Entró en trabajo de parto hachitas días, probablemente debido a estas y la desnutrición. El parto es difícil. La niña es pequeña y tiene bajo peso, pero está viva. Su primer llanto resuena en las profundidades de la cueva y, por un instante, parece un rayo de esperanza, pero la madre sabe lo que saben los demás. Es niño fue concebido en pleno verano, cuando la comida abundaba, cuando el mundo tenía sentido. Ahora nadie en el grupo está concebiendo. El estos, la desnutrición, los mecanismos de supervivencia del cuerpo. Todo eso detiene la reproducción. Este bebé podría ser el último niño neandertal nacido en este refugio durante meses. Quizzes ecos. Quizzes para siempre. Día 14. Los 2000 supervivientes se enfrentan a una decisión crucial que determinará el futuro de los Neandertales. Permanecer en las cuevas. Why morir lentamente de hambre? O aventurarse en el páramo cubierto de cenizas y buscar alimento, que tal vez ya no exista. El registro arqueológico muestra lo que sucedía después. Why no es lo que cabría esperar? Tercera semana. El grupo de la cueva de Gorham hace un descubrimiento que los salvará. Un joven, de unos 16 años, se aventura a la orilla durante la marea baja. No está cazando. No hay nada que cazar. Simplemente explora, impulsado por la energía inquieta de la juventud incluso ante la catástrofe. Why nota algo? Las pozas de María, remansos de agua de mar atrapados entre las rocas, rebosan de vida. Los lobos se aferran a las piedras. Sus conchas cánicas las protegen de los depredadores y las olas. Los mejillones se agrupan en las grietas, filtrando el agua de mar sin importar la contaminación por cenizas. Los erizos de mar se desplazan lentamente sobre las rocas submarinas.
Estas criaturas no les importa QL silo se hea despre modo. Continúan sus antiguos ciclos, alimentandos de algas microscópicas que siguen creciendo a pesar de la penumbra. El joven regresa con pupados de lopes y melones. El grupo se muestra escéptico. Los Neandertales son tradicionalmente cazadores terrestres, centrados en la megafauna. Pero algunos grupos costeros tienen largas tradiciones de recolección de mariscos. Un conocimiento transmitido de generación en generación. Una anciana recuerda a su abuela enseñando que conchas son comestibles. Como abuelas sin cortas con los bordes afilados y como cocinarlas al vapor sobre brasas. Hasta que la carne se abland, lo intentan. Y los mariscos son buenos, proteínas, calorias. No muchas, se necesitan docenas de lopes para igualar el valor calórico de una sola pata de ciervo. Pero algo es algo. Y, fundamentalmente, los mariscos son renovables. María baja deja al descubierto más. La población se regenera entre cosechas si no se recolecta en exceso. Cuarta semana. La dieta de los habitantes de la cueva de Gorum cambia de carne almacenada a principalmente recursos marinos. Organizan expediciones de recolección en las pozas de María. Aprendiendo a base de prueba y error que zonas ofrecen la mayor cantidad de marisco. Y cuáles son las horas del día más seguras para la recolección. El trabajo es tedioso. Frío y apenas proporciona las calorías suficientes para sobrevivir. Pero es suficiente. Las evidencias arqueológicas de la cueva de Gorum, analizadas miles de ecos después, mostraron claramente esta transición. El estrato cultural inmediatamente posterior a la deposición de ceniza de la ignimbrita componentes. Contiene cantidades ingentes de conchas de lopes y melones. Miles y miles, muchas más que en los estratos anteriores. Un basurero, un vertedero, compuesto casi en su totalidad de conchas marinas. Sexta semana. En el refugio del Cáucaso surge una adaptación distinta. Un joven cazador descubre que pequeños mamíferos se agrupan alrededor de manantiales geotérmicos. Los manantiales siguen burbujeando a pesar del invierno volcánico, pues su calor proviene de las profundidades de la tierra, no del sol. Y donde hay calor, hay vida, los pequeños mamíferos parecidos a conejos se congregan cerca de los manantiales para calentarse. Las aves se posan en las grietas calentadas por el vapor. Incluso algunas cabras monteses descienden de las cumbres más altas para beber del agua de los manantiales que no se congela. No es abundante, pero es algo. El grupo del Cáucaso comienza a cazar estas poblaciones concentradas, utilizando trampas y lazos más que la caza directa. Su eficacia mejora. Algunos individuos comen lo suficiente para mantener su peso corporal. Octava semana. El grupo costero croata descubre otra estrategia de supervivencia. A finals de otoco, los osos covernarios que se han estado engordando para el invierno.
comienzan a entrar en las cuevas para hibernar. En circunstancias normales, los Neandertales evitan a los osos covernarios. Un macho adulto puede pesar 500 kilogramos. Meditas metros de altura sobre sus patas traseras. Y procedentes y garras capaces de despedazar a un humano en segundos. Pero estas no son circunstancias normales. Y los osos hibernando, sumidos en el profundo sueño invernal, son vulnerables. Un grupo de 5 cazadores neandertales entra en un sistema de cuevas, conocido por albergar osos hibernando. Portan lanzas, anticas y envalenochido de la desesperación. Encuentran a un oso macho, acurrucado en una cámara trasera, respirando lentamente, conservando energía para el largo invierno. Lo que sigue es brutal. Los cazadores atacan repetidamente con lanzas, apuntando a la cabeza, el cuello y los órganos vitales del oso. El oso despierta, ruge, fochilla, pero en el espacio reducido, debilitado por meses de agotamiento de energias, no puede luchar eficazmente. Tras casi una hora, muere. Los cazadores lo descuartizan allí mismo, llevando cientos de kilogramos de carne y grasa a su cueva. Esta comida les salva la vida. La grasa de oso, fundida y almacenada, proporciona calorías concentradas. La carne de oso, seca en tiras, alimentará al grupo durante semanas. Pero el precio fue alto. Un cazador recibió un apoyo en el pecho, con costillas rotas que le causaron molestias de por vida. Otro sufrió una fractura en la mano cuando el oso se agita violentamente. En situaciones desesperadas, se requieren medidas desesperadas, semana días. Pero no todas las adaptaciones tienen éxito. No todos los grupos refugiados encuentran fuentes de alimento renovables. Un grupo de quizás 30 neandertales en un refugio secundario en el norte de España. En cuevas que les brindaban cierta protección contra la ceniza pero carecen de recursos marinos o aguas termales, se enfrenta una lenta inanición. Sus reservas de comida se agotan. Intentan cazar en el paisaje cubierto de ceniza. No encuentran nada. Para la semana 2, días de ellos han muerto. Los supervivientes se vuelven esqueléticos. Sus cuerpos consumen tejido muscular para mantenerse con vida. Algunos desarrollan enfermedades asociadas a la malnutrición, escorbuto por falta de vitamina C. Beriberi por falta de vitaminas del grupo B se les aflojan los dientes. Sus heridas dejan de cicatrizar. Están vivos, pero se debilitan. Durante 3 meses, los 2000 supervivientes resistirán. Se adaptarán, innovarán, hicieron todo bien. Pero entonces llega la segunda oleada de muertes. Y esta vez no fue por el volcán, sino por la muerte de los demás. Tercer mes. Los bancos de moriscos de la cueva de Gorum empiezan a morir lentamente. Lo que hace apenas unas semanas parecía inagotable, lapas grandes, magellones fuertes, conchas linas de vida. Ahora son pequeños fragmentos de lo que fueron. La recolección constante, día tras día, María tras María, ha roto el equilibrio natural.
Los Neandertales intenten conteners. De arcu los bancos se recuperan. Pero el hambre siempre presente como una sombra detrás de cada conversación. Les obliga a tomar decisiones que saben que dañan su futuro. Recogen mariscos demasiado jóvenes. Arrancan conchas pequeñas. Consumen lo que debería crecer. La supervivencia no deja espacio para la paciencia. Entonces liga otro grupo. 8 Neandertales, delgados, agatados, casi espectros. Su antiguo refugio, 30 kilómetros al norte, no funcionó. La cueva era demasiado pequeña, demasiado expuesta, o simplemente demasiado desafortunada. Sobrevivieron al desastre de las primeras 72 horas, pero desde entonces han ido muriendo uno tras otro. Ahora solo quedan 8, 2 adultos jóvenes, 3 mujeres, 2 niños, y un anciano que apenas camina. Hulen el humo de la cueva de Gorum, ven a la gente marisquindo. Y se acercan porque no les queda nada más. El encuentro es rígido, tenso, silencioso. El grupo de Gorum es más numeroso, 25 personas. Mejor alimentados, mejor organizados, más fuertes. Pero también más protectores, más conscientes de que sus recursos son finitos. Los recién legados suplican. No buscan apropiarse del lugar. Solo piden comida. Piden un poco de espacio. Piden tiempo. El líder de Gorum, un hombre de 42 años. Que ya ha tomado demasiadas decisiones imposibles desde la catástrofe. Se enfrenta a otra. Aceptarlo significaría disminuir las razones de todos. Rechazarlo significaría condenarlos a morir. Ninguna decisión es moral. Ninguna es correcta. Solo queda elegir el mal menor para su grupo, les ordena marcharse. Los recién legados se niegan. Están desesperados. Sus voces se quiebran. Uno de ellos da un paso adelante, otro levanta las manos en señal de explica. La tensión crece como un hilo que está a punto de romperse. Y lo hace. Una piedra lanzada, quizá como advertencia, quizá fruto del miedo, golpea en la cabeza a un adolescente de Gorum. Se desploma, sangra, su respiración se vuelve regular. Lo que sigue es rápido, caótico, brutal. El grupo de Gorum, más fuerte, reacciona como una tormenta. Dos de los recién legados can bio golpes de piedra y garrote. Los demás huyen, heridos, llorando, arrastrando a los supervivientes. El adolescente de Gorum nunca recupera el conocimiento. Muere y se nace. 15 días después, su cuerpo es enterrado en una hornacina profunda de la cueva. 40,000 años más tarde, arqueólogos descubren su cráneo con una fractura perimortem, perfectamente alinida con un traumatismo causado por otro ser humano. Y no es el único. Restos de múltiples yacimientos de este periodo muestran más violencia que nunca. Fracturas carradas, golpes sin cicatrizar, huesos con marcas defensivas en los antebrazos. Fracturas en la parte posterior del cráneo, indicio de ataques por la espalda. La arqueología no juzga, pero revela. Y lo que revela es un mundo donde la competencia por comida y refugio empuja a los grupos a cruzar líneas que antes rara vez cruzaban. Quinto mes. En el refugio del Cáucaso surge otro tipo de conflicto. El grupo, de 50 personas, empieza a dividirse internamente. Hambre, esters, noches interminables de frío y miedo erosionan la cohesión. Discusiones antes pequeñas se convierten en amenazas. ¿Quién come primero? ¿Quién carga con el trabajo? ¿Quién toma decisiones? 8 personas deciden marcharse y formar su propio campamento en un valle cercano. No hay violencia, pero sí ruptura. Dos grupos, dos pequeñas poblaciones.
Ahora compiten por los mismos recursos. Silenciosos temerosos de que colaborar significa morir. Estas separaciones no solo dividen recursos, dividen la genética. Grupos más pequeños significan menos variedad, más riesgo, más mutations perjudiciales acumulandos. Es lo opuesto a lo que los Neandertales necesitan. Por la supervivencia inmediata siempre pesa más que el futuro lejano, sexto mes. En la costa croata ocurre lo más trágico. 40 Neandertales intentan migrar desde un refugio interior que colapsó. El viaje es devastador. 15 ligan vivos. Legan como sombras. Huesos marcando la piel, hoyos hundidos, pasos torpes. Esperan encontrar refugio, una cueva que recuerdan de antiguas historias. Pero el grupo que vive allí 30 Neandertales castros, no los recibe como hermanos, sino como amenazas. El invierno volcánico les ha enseñado una verdad cruel. Más gente significa menos comida. Y menos comida significa muerte. Se alinean en la entrada con lanzas y piedras. El mensaje es simple, si se cuidan, alguien morirá. Y no serán los que ya viven allí. Los recién legados intentan negociar. Ofrecen información, trabajo, lo que sí. La líder del grupo, una mujer de 35 años, los observa con dolor, pero también con firmeza. No arriesgará a sus hijos. Les ordena marcharse, los recién legados no pueden. Tampoco pueden luchar. Acampan afuera, esperando un milagro. Durante días, ambos grupos se vigilan. Al cuarto día, dos migrantes mueren de agotamiento. Al quinto, el resto desaparece. Probablemente intentarán continuar por la costa. La evidencia arqueológica sugiere que no sobrevivieron, huesos dispersos, desnutrición extrema, traumatismos incluso signos de canibalismo por supervivencia. Sexto mes, tercera semana. De los 2000 supervivientes iniciales, quedan apenas 1200. Algunos mueren por cenizas en los pulmones. Otros por violencia. Otros por infecciones que antes habrían superado. Algunos simplemente se rinden. Los antropólogos llaman esto síndrome de la rendición, cuando el cuerpo deja de luchar, porque la mente se ha rendido. Un anciano en el Cáucaso deja de levantarse. Su hija le ruega, le trae agua, intenta alimentarlo. Él solo niega con suavidad. Ha sobrevivido demasiado, ha perdido demasiado. 3 días después, muere en silencio. Su hija llora, pero también entiende. Y es entendimiento es quizás lo más peligroso. Empezar a ver la muerte como descanso. Séptimo mes. La esperanza se está agotando. La ceniza continuará ecos. No habrá primavera. No habrá migrations de megafauna. No habrá alivio. Solo más frío, más gris, más escasez. Los líderes de la cueva de Gorum convocan una reunión. Son 22 ahora. Alguien propone separarse para aliviar la presión sobre los bancos de marisco. Otros argumentan que dividirse es morir. Tras discusiones intensas, deciden enviar 5 exploradores a buscar nuevos refugios. Regresan 3 días después. No hay refugios. No hay recursos. No hay nada más dado al sexto mes, eran 1200. Al duodécimo, menos de 800, y entonces, cuando parezca ya no queda nada por perder, surge la señal que cambiará el destino de los supervivientes. Decimos, en el Levante, muy al sureste de la principal zona de la catástrofe. Los humanos modernos han estado observando el cielo con creciente preocupación. También ellos experimentaron caída de ceniza,
Anc mucho menos en Europa. Tambien ellos viren descender los temperaturas, anc de forma menos drástica. Y han estado haciendo cálculos, preguntándonos qué sucedía en el norte. Si las tierras de los Neandertales son habitables. Los humanos modernos y los Neandertales coexistieron en Oriente Medio durante miles de años. A veces específicamente, a veces no. Conocieron, lograron y, ocasionalmente, se cruzaron, dando lugar a hijos híbridos con genes de ambas especies. Sin embargo, estos encuentros fueron relativamente raros, limitados por el territorio y la preferencia por los de la propia especie. La erupción cambió el panorama. Las poblaciones humanas modernas del Levante si bien se vieron afectadas. Mantuvieron una mayor cantidad de individuos y fuentes de alimento más diversas. Su tecnología incluye ventajas de las que carecen los Neandertales, sofisticados equipos de pesca, una dieta más variada y redes sociales más extensas, que permiten compartir alimentos a mayores distancias. Afrontaron mayor el invierno volcánico, aunque no sin pérdidas. Y ahora, a medida que las condiciones comienzan a estabilizarse lentamente, en el primero posterior a la erupción, los grupos humanos modernos empiezan a expandirse hacia el norte de Europa. No como conquista, pues no hay nada que conquista. No como invasión, pues no hay a quien invadir. Simplemente como migración hacia territorios que parecen vacíos, disponibles y listos para ser ocupados. El primer contacto entre los Neandertales post-erupción y los humanos modernos no se produce en un conflicto bélico, sino en la confusión. Un grupo de exploración de humanos modernos que se desplaza por la costa croata se topa con supervivientes Neandertales en un banco de mariscos. Ambos grupos se paralizan, con las manos buscando las armas. Sin saber muy bien cómo proceder, los humanos modernos son todos adultos, bien equipados con anzuelos de hueso, redes y sofisticados lanzadardos. Los Neandertales son 5, incluyendo 2 adolescentes, visiblemente desnutridos, que solo portan lanzas de madera básicas. La dinámica de poder es evidente. Los humanos modernos podrían fácilmente ahuyentar o matar a estos Neandertales si quisieran, pero no lo hacen. El líder del grupo humano moderno, un hombre de unos 30 años, toma una decisión basada en el pragmatismo, no en la compasión. Estos Neandertales conocen este territorio. Saben que cuevas son lo suficientemente profundas para refugios, donde encontrar agua dulce y que rutas tierra de dentro son transitables. Son recursos, no ominosos. Y los recursos deben utilizarse, no destruirse, mediante gestos, demostraciones y el lenguaje universal del hambre y la comida se liga a un entendimiento. Los humanos modernos poseen redes de pesca y capturan más peces de los que 5 Neandertales pueden recolectar mariscos. Comparten, a cambio, los Neandertales los guían hasta la cueva de Vindiga,
les mustran el refugio. Los provisions all marginadas, y el conocimiento acumulado durante meses de supervivencia. En el invierno volcánico. 2. Los grupos comienzan a convivir, no del todo juntos, pero ya no separados. Los humanos modernos acampan cerca de la entrada de la cueva, mientras que los Neandertales ocupan las cámaras más profundas. Coordinan expediciones de caza. Los humanos modernos aportan mayores herramientas. A cambio del conocimiento neandertal del terreno. No es amistad, no es igualdad, pero es cooperación. Y en el contexto del invierno volcánico, la cooperación significa supervivencia. Y entonces, inevitablemente, sucede algo más. Un joven humano moderno y una mujer neandertal. Ambos vintueros forman un vínculo que trasciende las especies. Quizás sea atracción. Quizás sea simplemente proximidad y la profunda necesidad humana de conexión en tiempos de crisis. Quizás las fronteras entre especies importan menos cuando todos solo intentan sobrevivir un día más. Se abayan. Wine wave meses después. Es una niga híbrida. Una niga con rasgos intermedios entre las dos especies. Su cráneo es más grueso que el de un neandertal puro, pero más robusto que el de un humano moderno puro. Tiene arco superciliar, pero menos pronunciado. Tiene mentón, pero pequeño. Es sana, viable y representa algo nuevo en la evolución humana. Los análisis genéticos realizados 40.000 años después demostraron que este periodo, entre Hachi 30, Wine Wave 1030 y 8.000 años, fue testigo de un intenso mestizaje entre Neandertales y humanos modernos. La huella genética es clara. El ADN neandertal se incorpora a las poblaciones humanas modernas, con mucha mayor frecuencia durante este lapso específico que antes o después. Esto no es una coincidencia. Es una catástrofe que crea las condiciones para una mezcla sin precedentes. Las poblaciones neandertales, devastadas por la erupción, ya no contaban con los efectivos suficientes para mantener límites territoriales estrictos. Los humanos modernos, al expandirse por Europa, se encontraron con grupos neandertales aislados que eran potenciales para ellas en lugar de competidores. Y los hijos mestizos, portadores de las ventajas de supervivencia de ambos lineages, prosperaron. MS14. Legan grupos humanos más modernos a las zonas de refugio. Traen consigo nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, pero también nuevas presiones. Ocupan los mayores cotos de caza. Explotan los bancos de marisco más productivos. No lo hacen con malicia. Simplemente hacen lo que hacen los humanos. Optimiza la extracción de sus recursos. Pero para los neandertales, que ya han alcanzado su capacidad de carga, esta competencia es potencialmente fatal. Algunos grupos neandertales responden con violencia, intentando expulsar a los recién llegados. Estos conflictos siempre terminan mal para los neandertales. Los humanos modernos cuentan con superioridad numérica,
mayores armas de largo alcance, y redes sociales más amplias que les permiten solicitar refuerzos. Varias bandas Neandertales son aniquiladas en estos conflictos. Y sus cuevas son ocupadas por los vencedores. Otros grupos Neandertales responden de forma diferente. Con la integración, permiten la entrada de humanos modernos en sus territorios. Se casan con personas de ambos sexos. Comparten conocimientos y difuminan las fronteras entre las especies. Estos grupos sobreviven durante más tiempo. Y sus genes se conservan en descendientes híbridos incluso cuando los lineages neandertales puros. Desaparecieren.mes16. En la cueva de Gorum, una mujer humana moderna se une al grupo, al casarse con uno de los neandertales. Trae consigo anzuelos de hueso, una tecnología que los neandertales nunca desarrollaron. Con estos anzuelos, el grupo puede pescar en aguas más profundas. Más allá del alcance de sus técnicas de pesca con arpón. La ingesta calórica aumenta. Los niños dejan de morir de malnutrición. La crisis no termina. Se vuelve manageable. Los hijos nacidos de estos encuentros entre neandertales. Y humanos modernos portaban genes de ambas especies. Pero, aún más importante, portaban conocimiento. Técnicas de supervivencia de ambas poblaciones, combinadas de maneras que ninguno de los dos grupos había logrado por sí solo. La pregunta era, ¿sería suficiente para salvar a los neandertales? La evidencia genética nos da la respuesta. Acá dos msters en el siglo XXI. En laboratorios equipados con tecnología que a los neandertales les parecería magia. Los científicos extraen ADN de huesos de 40.000 años de antigüedad. Secuencian genomas. Analizan la diversidad genética. Y construyen modelos matemáticos de poblaciones antiguas. Y los datos revelan una historia que coincide la perfección con la hipótesis de la erupción. Catastrófica. El genoma neandertal muestra un drástico cuello de botella poblacional hochi aproximadamente 39.000 años. La diversidad genética medida por las tasas de heterozigosidad y el tamaño efectivo de la población, se desplomó de forma repentina y drástica antes del cuello de botella. Las estimaciones del tamaño efectivo de la población oscilaban entre 5.000 y 10.000 individuos. Después del cuello de botella, esa cifra se redujo a entre 1.500 y 2.500. No se trata de un declive gradual. No es una lenta reducción de la población a lo largo de milenios. Es un colapso repentino y catastrófico que coincide exactamente con la erupción de la ignimbrita componentes. La sigil genética es inconfundible. Acá dos mcs. En las zonas de refugio, los supervivientes viven con las consecuencias de cuello de botella sin comprender la genética que lo originó, pero pueden observar los efectos. En el grupo de la cueva de Gorum, ahora una población mixta de neandertales y humanos modernos.
Dos bibs nacen con graves malformaciones congenitis. Una teen pallida hendido tan severo que no puede amamanta, wine were los pocos dias. El otro teen los extremidades deformadas, con los piernas torcidas de tal manera que nunca podrá caminar. Estos son síntomas de depresión por endogamia. La accumulación de mutaciones recesivas perjudiciales que se expresan cuando las poblaciones son demasiado pequeñas y están estrechamente emparentadas. Cada individuo porta algunas mutaciones perjudiciales en su genoma, generalmente enmascaradas por tener una copia funcional de cada gen. Pero cuando se aparean parientes cercanos, aumentan las probabilidades de que ambos padres porten las mismas mutaciones perjudiciales. Y sus hijos heredan dos copias defectuosas, a co-dos, nueve. Un Neandertal en el refugio del Cáucaso mira a su hijo pequeño. Y se ve refugiado con demasiada claridad. No de la forma habitual en que los padres reconocen rasgos en sus hijos, sino de algo más inquietante. El niño tiene el mismo patrón distintivo de anomalías dentales, la misma leve asimetría en la estructura facial. Incluso la misma marca de nacimiento en el hombro izquierdo. No se trata de un simple parecido familiar. Se trata de una identidad genética que roza los niveles observados en humanos. O en la relación entre padres y hijos la pareja del hombre es su prima. Él lo sabe. Crecieron en la misma banda. Sus madres eran hermanas. Pero en tiempos de abundancia, siempre había otras bandas con las que emparentar. Otros veils donde encontra pareja. Mecanismos para evitar la endogamia. Ahora, en la reducida población refugiada, las opciones se han esfumado. Cada mujer eligible es prima, tía o sobrina. No hay forasteros, solo parientes con distintos grados de parentesco. Los análisis genéticos de este periodo muestran coeficientes de endogamia. En las poblaciones neandertales que alcanzan niveles típicos de poblaciones extremadamente aisladas, las cifras son contundentes. Con una población efectiva de alrededor de 2.000 individuos, repartidos entre zonas de refugio separadas por miles de kilómetros. Cada Neandertal está estrechamente emparentado con todos los demás Neandertales de su zona. Los patrones de apareamiento se ven limitados no por la preferencia, sino por la disponibilidad. Los hombres se aparean con sus primas porque no hay parientes lejanos disponibles. Las mujeres tienen hijos con parientes cercanos porque no hay parientes lejanos disponibles. Con cada generación, la diversidad genética disminuye aún más. Las mutaciones perjudiciales se acumulan más rápido de lo que la selección natural puede eliminarlas a cotas, cuatro. Los efectos se hacen visibles en las tasas de mortalidad infantil. La evidencia arqueológica de este periodo muestra un aumento en la frecuencia de esqueletos juveniles con patologías compatibles. Contrastes genéticos.
dysplasias esqueleticas, enfermedades azeas metabolicas, y anomalias del desarrollo, que en periodos anteriores habrían sido raras, ahora aparecen con una frecuencia alarmante. No todos los hijos mestizos de Neandertales y humanos modernos sobreviven, pero los que lo hacen suelen mostrar más salud y vida en comparación con los niños Neandertales puros. Esto se conoce como heterosis o vida híbrido. El principio biológico sigue el cruzamiento con otras razas. Reduce la expresión de mutaciones recesivas perjudiciales. La contribución genética humana moderna aporta nuevas variantes genéticas que enmascaran algunas de las mutaciones perjudiciales acumuladas en el genoma. Neandertal genera una presión evolutiva hacia una mea mestizaje. Las familias con hijos mestizos observan que estos son más sanos y tienen mayor probabilidad de llegar a la edad adulta. Con el tiempo, las preferencias cambian. Las parejas humanas modernas se vuelven deseables no solo por su disponibilidad, sino también por los beneficios genéticos que aportan a la descendencia. Cuatro. La población de la cueva de Gorum, ahora completamente mezclada con la contribución genética de los humanos modernos, cuenta con 32 individuos y se mantienen estable. La población neandertal pura de un sistema de cuevas vecino asciende 15 individuos. Y está disminuyendo. Para el quinto año, esta población pura se habrá reducido a 8. Para el séptimo año, habrán desaparecido por completo. Ya sea extinguidos o integrados en poblaciones mixtas mediante el mestizaje. El refugio del Cáucaso cuenta una historia similar. El grupo más numeroso, que incorpora a humanos modernos mediante el comercio y los matrimonios mixtos, sobrevive incluso crece ligeramente a medida que mejoran las condiciones. Los grupos más pequeños que mantuvieron lineages neandertales puros se reducen. Y finalmente desaparecen. Quinto año. Un genetista humano moderno, al analizar muestras de ADN antiguo, observará con precisión científica que las poblaciones neandertales nunca se recuperaron. Tras el cuello de botella, la diversidad genética sigue siendo baja. El tamaño efectivo de la población sigue siendo reducido. La trayectoria es clara y irreversible. Estas poblaciones se dirigen a la extinción. La única incógnita es cuánto tiempo tardará. La genética no miente. Aunque 2000 neandertales sobrevivieron a 70 y 2 horas de infierno, sufrieron una herida mortal. Las poblaciones pequeñas no pueden mantenerse a largo plazo. Con cada generación, se acumulan mutaciones más divinas. Con cada generación, hay menos parejas disponibles. Se llama vatas de extinción. Y una vez dentro, solo hay una salida. Sexto ano. El invierno volcánico ha terminado oficialmente. La ceniza en la estratosfera finalmente se ha asentado, dispersado o ha sido lavada por la lluvia. La luz solar alcanza la superficie terrestre con los niveles previos a la erupción. Las temperaturas comienzan a recuperarse. Liga la primavera, más tarde de lo normal, pero perceptible.
Y por primera vez en ecos, las plantas comienzan a crecer. Pero el daño ya está hecho. El ecosistema europeo se ha visto profundamente alterado. Las poblaciones de megafauna que sustentaron las culturas de casa Neandertales durante cientos de miles de ecos han sido diezmadas. Algunas especies se han extinguido. Otras sobreviven en meros tan reducidos que su casa resulta insostenible. Las grandes manadas de caballos, basantes huerinos que antago migraban siguiendo patrones predecibles han desaparecido. Las poblaciones Neandertales, optimizadas durante 300,000 ecos de evolución para la caza mayor, se encuentran de repente en un mundo donde esa adaptación resulta contraproducente. Los humanos modernos con su dieta más variada, sus técnicas de pesca y su disposición a consumir casi cualquier cosa que les aporte calorías, se adaptan con mayor éxito a este nuevo entorno. Séptimo año. En la cueva de Gorum, durante la reunión de primavera, se realiza una especie de censo. 41 individuos viven ahora en la cueva principal o en campamentos satellites cercanos. De ellos, solo 9 son Neandertales puros, 5 adultos y 4 niñas. El resto son humanos modernos puros o híbridos con diversas proporciones de ascendencia Neandertal. La proporción cambia rápidamente con cada generación. Una anciana Neandertal pura. Una mujer de 67 ecos, una de las supervivientes originales de la catástrofe de 72 horas. Observa a los niños pequeños que juegan cerca del fuego, y se da cuenta de que apenas puede distinguirlos. Las diferencias físicas que antes distinguían claramente a los Neandertales de los humanos modernos se están difuminando. Los niños mestizos presentan rasgos intermedios. Y a medida que crecen y tienen hijos con parejas humanas modernas, las características Neandertales se diluyen en más estat se pregunta. De la forma abstracta en que su mente procesa tales conceptos. Si existan Neandertales puros en la próxima generación. Si su modo de vida, el conocimiento acumulado durante 300,000 ecos, las tradiciones y prácticas que los definirán sobrevivieron. O si, por el mero hecho de sobrevivir, están siendo absorbidas, diluidas, borradas. Octavo año. En el refugio del Cáucaso, el último grupo de Neandertales puros, cuenta con tan solo 12 individuos. Viven aislados en un valle elevado, manteniendo antiguas costumbres y rechazando el mestizaje con los grupos humanos modernos, que ahora dominan las zonas más bajas. Es una elección nacida de la tradición, de la identidad, del deseo de seguir siendo quien son en lugar de convertirse en algo distinto. Pero la biología es implacable. De los 12, solo 4 son mujeres en edad fértil. Solo 3 son varones adultos. Los demás son niños y ancianos. Los cálculos genéticos que no pueden realizar demostrarían que esta población está por debajo del tamaño mínimo viable. Se extinguirán en 2 generaciones, incluso si cada individuo sobrevive y se reproduce con éxito. Año 9. En toda Europa, la población humana moderna está creciendo exponencialmente. Tras el fin del invierno volcánico, las condiciones propician un rápido crecimiento demográfico. Los grupos que se expanden desde Oriente Medio no solo traen consigo un mayor número de habitantes, sino también nuevas tecnologías desarrolladas durante los ecos de crisis, mayores herramientas de caza, una confección de ropa más sofisticada, y nuevas técnicas de procesamiento de alimentos. Ocupan los habitats óptimos, las mayores cuevas y los cotos de caza más ricos. Los Neandertales fueron relegados a territorios marginales.
No por violencia, aunque a veces la hubiera, sino por simple exclusión competitiva. Cuando ambas especies compiten por la misma cueva, los humanos modernos solían imponerse gracias a su superioridad numérica o a una mejor organización. Cuando ambas cazaban las mismas poblaciones de megafauna en declive, la tecnología más eficiente de los humanos modernos les otorgaba ventaja. De Chimoano. Los yacimientos arqueológicos de toda Europa cuentan una historia coherente. Los estratos datados entre 40.000 y 30.000 años atrás muestran el fin de la ocupación neandertal y el comienzo de la ocupación humana moderna. A menudo sin superposición, a veces con un breve periodo de transición de ocupación mixta. Los límites del territorio neandertal se contraen. Su área de distribución se reduce. La población sigue disminuyendo. En el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, los investigadores que analizan genomas antiguos calcularon que, hace 35.000 años, las poblaciones neandertales se habían reducido a aproximadamente entre 500 y 1.000 individuos en toda su área de distribución. Esto representa una disminución de 200.000 individuos antes de la erupción, pasando por 2.000 supervivientes inmediatos. Hasta menos de 1.000 días después de la catástrofe, la curva de extinción no es lineal, sino que se acelera. Con cada generación, las tasas de reproducción disminuyen a medida que la depresión por endogamia se agrava. Con cada generación, mueren más individuos sin descendencia. Con cada generación, se extinguen más lineages neandertales puros. Y sus genes sobreviven únicamente en descendientes híbridos que se clasifican cada vez más como humanos modernos, en lugar de neandertales. Ano días. Mis 6. La anciana de la cueva de Gorum, ahora con 68 años, la mujer que sobrevivió a la catástrofe original, cuenta historias en niños mestizos que apenas comprenden. Describe los viejos tiempos antes de que cayera la ceniza. Cuando los neandertales poblaban Europa, cuando cada valle albergaba grupos familiares. Cuando se podía viajar durante semanas y siempre encontrar primos. Siempre encontrar a alguien de tu misma especie. Los niños escuchan con cortesía. Pero estas historias les resultan indiferentes. Nunca han conocido ese mundo. Su mundo se compone de poblaciones mestizas, el dominio del ser humano moderno y tradiciones neandertales, que sobreviven solo como fragmentos integrados en la nueva cultura híbrida. Esta es su normal idea de la anciana sabe que es de las últimas en recordar. Cuando muera, y mueren los pocos supervivientes de la catástrofe original. La memoria viva de lo que fueron los neandertales morirá con ellos. Solo quedarán genes. Solo fragmentos incorporados otros genomas. Solo fantasmas. Hace 35.000 años. Se estimaba que la población neandertal contaba con entre 500 y 1.000 individuos en todas sus zonas de refugio. Las últimas poblaciones neandertales puras se concentran en los bastions de la península ibérica. Y la pregunta ya no es si ocurrirá, sino cuándo. Ano once, la península ibérica se convierte en el último bastión. Mientras que las poblaciones neandertales desaparecen de Francia, Alemania, Croacia e incluso el Cáucaso. Pequeños grupos persisten en el sur de España y Portugal. Las razones son múltiples. El aislamiento geográfico creado por los Pirineos. Un clima más benigno incluso durante el invierno volcánico. Abundantes recursos marinos y cuevas, lo suficientemente profundas como para ofrecer un verdadero refugio, la cueva de Gorum.
enclavada en los acantilados de piedra caliza de Gibraltar, se convierte en una especie de capital. Si bien los Neandertales carecen del concepto de capitales o naciones, es un lugar de encuentro, un refugio conocido, un sitio donde convergen varios grupos familiares para reuniones estacionales. Hacia el 11º año, entre 50 y 70 Neandertales y individuos mestizos, hacken de la cueva de Gorum, su hogar principal, o estacion. La cueva en sí es extraordinaria. La cámara principal se extiende a lo largo de más de 40 metros de ancho, con techos que alcanzan los 10 metros de altura. Pero lo que realmente importa es la profundidad. El sistema de cuevas se adentra más de 300 metros en el acantilado de piedra caliza, con múltiples cámaras, pasadizos laterales y chimeneas naturales que proporcionan ventilación. Las excavaciones arqueológicas, 40.000 ecos después, revelaron estratos de ocupación que abarcan decenas de miles de ecos. Esto no es un refugio temporal. Este es un hogar. Ano once, mis ocho. Un Neandertal, de unos 45 ecos, está sentado cerca de la entrada de la cueva, talando herramientas de piedra. Su técnica es misteriosa. El método tradicional Neandertal transmitido durante cientos de miles de ecos. Cerca de él, un joven mestizo observa y aprende. Aunque sus manos también conocen las técnicas arenacienses, que le enseñó su padre humano moderno. El chico puede trabajar con ambos estilos, alternando entre ellos según si necesario. El anciano lo nota y siente algo que no logra expresar con palabras. Orgullo de que el muchacho aprenda. Tristeza de que también aprenda otras maneras. Reconocer que su camino, el camino puro, se extingue. La tradición mysterians perdurará un tiempo más en menos de este muchacho. Pero diluida, mezclada con otras técnicas. Y finalmente absorbida por algo nuevo que no es ni puramente neandertal, ni puramente humano moderno. Ano 12. Ahora es posible estimar la población a partir de la evidencia arqueológica. Los investigadores que contabilizan distintos yacimientos neandertales con estratos de ocupación, datados entre 30 y 3.000 y 30.000 ecos atrás, encuentran solo entre 5 y 8 yacimientos activos, todos en la península ibérica, estimando entre 20 y 40 individuos por yacimiento. Se obtiene una población total máxima de entre 100 y 300 individuos. Esto contrasta con los 2.000 habitantes de hace tan solo 12 años. La contracción continua. Algunas muertes se deben a causas naturales, enfermedades, accidentes, vejez. Pero cada vez más, las muertes se deben a fallos reproductivos. Las mujeres dan a luz a bebés que mueren a los pocos días o semanas. Los niños nacen con trastornos genéticos tan graves que les impiden sobrevivir hasta la edad adulta. El coeficiente de endogamia en estas poblaciones aisladas es ahora tan alto que el apareamiento entre parientes cercanos es inevitable. Ano 3. En una cueva a 30 kilómetros de Gorum, un pequeño grupo neandertal se enfrenta a una crisis que ejemplifica la dinámica de la extinción. Quedan 8 individuos, 2 ancianos, 3 hombres adultos, 2 mujeres jóvenes y un adolescente. De los hombres adultos, uno es el padre de ambas mujeres jóvenes. Otro es tío de las mujeres. El tercero es primo. Los jóvenes deben aparecer para que el grupo perdure, pero cada pareja potencial es un pariente cercano. Eligen al menos emparentado, el primo, y ambas dan a luz a sus hijos. Pero la carga genética es catastrófica. De los 4 bebés nacidos en 2 ecos,
tres mueren en la infancia por diversos defectos congénitos. El cuarto sobrevive, pero presenta retrasos en el desarrollo y probablemente nunca se reproducirá. Esta historia se repite en los grupos Neandertales supervivientes. El vortex de extinción se ha completado. La población es demasiado pequeña para mantener la salud genética. Cada generación es más reducida y menos viable que la anterior. Las matemáticas se han impuesto, y las matemáticas no perdonan. Ano 14. Los humanos modernos continúan expandiéndose por Iberia. No les declaran la guerra a los Neandertales. No hay necesidad. Simplemente ocupan territorio, extraen recursos y viven sus vidas. Cuando se encuentran con los Neandertales, las interacciones varían. A veces hay conflicto. A veces se evitan. A veces se produce mestizaje. Y los hijos mestizos transmiten fragmentos de genes Neandertales. Un cazador moderno. Siguiendo el rastro de ciervos a lo largo de la costa de Gibraltar. Se topa con una anciana Neandertal que recolecta marisco sola. Tendrá quizás 70 ecos, un milagro biológico, delgada hasta la desnutrición. Se miran fijamente a través de 20 metros de playa. Podría matarla fácilmente si quisiera. Esta indefensa, débil, no representa ninguna amenaza. Él no. Simplemente la observa mientras lina lentamente su cesta de mimbre con lapas. Luego se da la vuelta y asciende con dificultad por el sendero de regreso a la cueva de Gorum. Se pregunta brevemente cuántos más como ella existen, cuánto tiempo persistirán. Pero sobre todo piensa en su propia cacería, en su propia familia, en su propia vida. Los Neandertales no son su problema. Son solo parte del paisaje, desvaneciéndose como la niebla matutina, ano 15. El análisis genético de restos Neandertales datados en este periodo revela algo a la vez bello y trágico. El ADN muestra un aumento en el porcentaje de ascendencia humana moderna. Incluso los Neandertales puros de este periodo portan algunos genes humanos modernos, producto de mestizaje ocurrido, ecos o generaciones atrás. Los límites se difuminan genéticamente, al igual que se difuminan cultural y físicamente. Una niña mestiza nacida en el año 15 en la cueva de Gorum podría ser genéticamente un 60% Neandertal y un 40% humana moderna. Sus hijos, si se emparejara con un humano moderno, serían quizás un 30% Neandertales. Sus nietos, un 15%. En qué momento alguien deja de ser Neandertal y empieza a ser humano moderno. La pregunta no tiene una respuesta clara. La identidad existe en un espectro, no como categorías binarias. Ano 15, mis 9. Un anciano Neandertal, uno de los últimos supervivientes de la catástrofe original. Ahora con 73 ecos, camina hacia la entrada de la cueva de Gorum en una mañana clara. Ha sobrevivido a su pareja, a sus hermanos y a la mayoría de sus hijos. Ha visto su mundo desaparecer y algo nuevo surgir de sus cenizas. Ha visto a su pueblo pasar del dominio a la irrelevancia, hasta casi la extinción. Contempla el Mediterráneo, el mismo mar que sus ancestros contemplaron durante cientos de miles de ecos. El agua permanece inmutable. Las olas rompen contra las rocas con el mismo patrón eterno. El sol sail por el este, como siempre. Pero su pueblo se extingue. Lo sabe con la certeza de quien ha visto morir a demasiados niños, desaparecer a demasiados grupos, cuidar en silencio demasiadas cuevas dat no sean fieras contra ello. La furia es para quien en poder cambiar el destino. Él simplemente es testigo, dando el último testimonio de lo que fue.
Cuando muera pronto, pues su cuerpo se deteriora de múltiples maneras. Estará entre los últimos que recuerdan el mundo antes de las cenizas. Y con el morir en historias conocimiento, una forma de ver y comprender la realidad propia del Neandertal. Hace unos 28,000 años, el último Neandertal que jamás viviría exhaló su último aliento. Quizás en la cueva de Garum, quizás en una playa cercana. Probablemente no sabían que eran los últimos. Pero en su ADN residía el recuerdo de las 72 horas que condenaron a su especie, transmitido durante 11,000 años hasta que la extinción finalmente los alcanzó. La historia no termina con la muerte. Se transforma. Porque si bien los Neandertales como especie distinta desaparecieron hace aproximadamente 28,000 años, sus genes no desaparecieron. Persisten, transmitidos en los genomas de miles de millones de humanos modernos. Fragmentos de la humanidad antigua preservados de maneras inesperadas. En el año 2000, un equipo de científicos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, anunció la finalización de la primera secuenciación del genoma Neandertal. El logro técnico fue extraordinario. Extraer y secuenciar ADN de huesos de 40,000 años de antigüedad es como intentar leer un libro que ha sido destrozado, quemado, esparcido y parcialmente disuelto. Pero los resultados fueron aún más extraordinarios que los métodos. Todos los humanos modernos no africanos posan entre un 1 y un 4% de un Neandertal. Esto no es una metáfora ni una aproximación. Se trata de una herencia genética literal derivada del mestizaje entre humanos modernos y Neandertales. Hace aproximadamente entre 40,000 y 50,000 años. Precisamente durante el periodo posterior a la erupción del Ignimbrita Campanense. Cuando se mezclaron las poblaciones refugiadas, piensa en lo que esto significa. Si tienes ascendencia europea, asiática o nativa americana, aproximadamente entre un 2 y un 4% de tu genoma, el manual, de instrucciones que te define, provienen de los Neandertales. Concretamente, de esos 2,000 supervivientes, y sus descendientes que se cruzaron con los humanos modernos durante los años posteriores a la catástrofe, los genes específicos heredados no son aleatorios. La selección natural ha actuado sobre las variantes genéticas neandertales durante 40,000 años, conservando las beneficiosas y eliminando las perjudiciales. Los genes que permanecen son aquellos que proporcionaron ventajas para la supervivencia o que, al menos, tuvieron efectos neutros. ¿Qué heredamos? La lista es fascinante y profundamente personal. Los genes del antígeno leucocitario humano, HLA, que forman parte del sistema inmunitario, muestran una importante contribución neandertal. Estos genes ayudan al cuerpo a reconocer y combatir patógenos. Al combatir un resfriado o una gripe, es posible que estemos utilizando herramientas genéticas heredadas de los Neandertales, que sobrevivieron a plagas, enfermedades y catástrofes durante cientos de miles de años. Los genes de la piel y el cabello muestran influencia neandertal. Las variantes que afectan la pigmentación de la piel, el color y el grosor del cabello provienen, en parte, de ancestros neandertales. Algunas personas pelirrojas podrían haber heredado este rasgo de poblaciones neandertales, donde el cabello rojo era común. Una adaptación a los ambientes con poca luz solar de la Europa de la Edad de Hielo. Los genes metabólicos que influyen en cómo el cuerpo procesa las grasas y los azúcares muestran una herencia neandertal.
Estos genes ayudaron a los Neandertales a sobrevivir en climas fríos, dan las dietas hipercalóricas eran necesarias. En los humanos modernos que viven en climas cálidos con abundancia de alimentos. Algunas de estas mismas variantes genéticas se asocian ahora con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Una adaptación genética útil en un contexto se vuelve desadaptativa en otro. Los genes relacionados con la percepción del dolor incluyen variantes Neandertales. Un estudio de 2020 reveló que las personas portadoras de una variante genética Neandertal específica presentan mayor sensibilidad al dolor que quienes no la poseen. Las razones no están claras, pero la herencia es innegable. Tu experiencia del dolor, uno de los aspectos más fundamentales de la vida, podría estar influenciada por la genética Neandertal. Durante la pandemia de COVID-19, los investigadores descubrieron que ciertas variantes genéticas Neandertales en el cromosoma 3 influyen significativamente en la gravedad de la enfermedad. Algunas variantes aumentan el riesgo de padecer una enfermedad grave que requiere hospitalización. Otras variantes Neandertales en cromosomas diferentes parecen tener un efecto protector. Los antiguos cruces que tuvieron lugar hace 40,000 años están influyendo directamente en el desarrollo de las pandemias en el siglo XXI. Quizás lo más sorprendente es que los investigadores estiman que entre el 40 y el 100% del genoma Neandertal se ha conservado en la población humana moderna. No en un solo individuo, cada persona porta solo entre el 2 y el 4%, sino colectivamente distribuida entre miles de millones de humanos. La mayor parte de la diversidad genética Neandertal que existía en el momento del mestizaje sobrevive. Esto significa que los Neandertales alcanzaron una forma de inmortalidad genética mediante la hibridación. Si bien los lineages Neandertales puros se extinguieron, sus genes persistirán en descendientes híbridos que prosperan y se extenderán por todo el mundo. Desde una perspectiva evolutiva, esto representa un éxito. Los genes que se replican y se propagan a las generaciones futuras tienen éxito. Independientemente de si mencionan límites de especie definidos, un Neandertal que se encontraba en la cueva de Cuvade, Goron hace 39,000 años. Observando la caída de ceniza, no podía imaginar que sus descendientes se contarían por miles de millones. Que sus genes se extenderían por todos los continentes excepto África. Que 40,000 años después, su ADN ayudaría a los humanos a combatir pandemias. Adaptarse en nuevos climas y sobrevivir de maneras inimaginables. La mujer, que celo la entrada de su cueva en las primeras horas de la catástrofe, que trasladó a su familia a cámaras protectoras en lo profundo, que tomó decisiones que les salvarán la vida, sus genes podrían estar entre el hombre que fabricó herramientas con técnica misterios, preservando conocimientos ancestrales incluso cuando el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sus genes podrían estar en ti. Los niños nacidos en los años posteriores a la erupción. Descendientes de padres neandertales y humanos modernos. Portadores de una ascendencia mixta, hacia un futuro incierto. Sus genes están sin duda en ti. Si tienes ascendencia no africana, cada vez que combates un virus de la gripe, cada vez que tu sistema inmunitario responde a una infección, existe la posibilidad de que estés utilizando el código genético de un Neandertal que sobrevivió 72 horas a un infierno volcánico. Hace 39,000 años. No están extintos. Somos nosotros. Pero eso plantea una pregunta incómoda.
La evidencia genética es contundent, pero algunos requieren pruebas físicas. Pruebas tangibles que se pueden tocar, ver y analizar en laboratorios. Esa evidencia existe, escrita en capas de tierra que han permanecido intactas durante 40,000 años. Contando historias a quien saben interpretarlas, en toda Europa. En yacimientos arqueológicos, donde antiguo habitaron los Neandertales. Los investigadores han hallado un patrón constante y inquietante. Una capa gris. De entre 15 y 30 centímetros de espesor. Compuesta de ceniza volcánica, con una composición química, que coincide con una única fuente, la erupción de la ignimbrita campaniense. Cerca de Nápoles, hace 40,000 años, esta capa de ceniza, denominada tephra ci por los arqueólogos, serve como un marcador temporal preciso. La ceniza volcánica de los grandes erupciones posee una composición química única, basada en la composición específica del magma en ese lugar. Mediante el análisis de la proporción de oligoelementos, las proporciones exactas de titanio, manganeso, hierro y otros minerales, los investigadores pueden identificar con absoluta certeza la ceniza de la erupción de la ignimbrita campana de la tephra ci se han encontrado en yacimientos Neandertales de toda Europa, Arcy-sur-Cour, Francia, Grada di Fiumain, Italia, Grada di Castelcivita, Sur de Italia, El Salt, Espaga, y Hohlfels, Alemania. En cada yacimiento, el patrón es el mismo y devastador. Debajo de la capa de ceniza, clara evidencia de ocupación neandertal. Herramientas de piedra de estilo musteriense. Hogares con carbon vegetal de fogatas. Huesos de animales con marcas de corte por el despiece. En ocasiones, pigmentos de ochre, cuentas de conca y evidencia de comportamiento simbólico. El registro arqueológico de grupos neandertales activos y prosperos de la capa de ceniza en sí, de 15 a 30 centímetros de material volcánico gris y esteril. Sin herramientas. Sin huesos. Sin rastro de actividad humana. Solo ceniza depositada del cielo, enterrando todo bioela. Sobre la capa de ceniza, nada. O más precisamente, tras un periodo de desocupación, vestigios de humanos modernos. Herramientas de piedra de estilo arenisciense, claramente distintas de las técnicas musterienses. Nuevos tipos de herramientas de hueso. Diferentes patrones de despiece en huesos de animales. En ocasiones, arte rupestre, pinturas rupestres, figurillas taladas que, si bien es bello, representa una tradición cultural diferente a la anterior. Los Neandertales jamás regresarán. Los lugares que ocuparán durante miles de años, donde generaciones de familias vivieron, casarán, criarán a sus hijos y contarán historias alrededor del fuego, quedarán abandonados bajo la capa de ceniza. Jamás fueron reocupados por los Neandertales. La continuidad, que abarcó decenas de miles de años, termina abruptamente en ceniza gris, en Arcy-sur-Cour. El yacimiento donde imaginamos a nuestra familia Neandertal salando su cueva contra la ceniza volcánica. Las excavaciones revelan una cruda realidad. La capa de tephra ci es claramente visible en la estratigrafía. Debajo, la rica cultura chattelperonians, con los Neandertales quizzes en su máximo esplendor, creando ornamentos personales y utilizando objetos simbólicos. Encima, un periodo de silencio, seguido de la cultura arenisciense y los humanos modernos. La familia en la que seguimos durante esas primeras horas terribles probablemente murió. Quizás no de inmediato. Quizás sobrevivieron días o semanas en su cueva salada.
pero no sobrevivieron lo suficiente como para dar rostro sobre la capa de ceniza. Su historia, como tantas otras historias Neandertales, termina en un silencio gris. Los modelos computacionales de la erupción corroboran los hallazgos arqueológicos. Volcanólogos modernos, utilizando datos del registro geológico y software de simulación basado en la física, han modelado cómo se habría dispersado la ceniza de la erupción de la ignimbrita campaniense por Europa. Los modelos muestran que la ceniza llegó a Francia en un plazo de 12 a 24 horas, a Alemania en 36 horas, y a Europa Central en 48 horas. Las predicciones de espesor coinciden con los depósitos observados en los yacimientos arqueológicos, los patrones de viento durante la erupción, reconstruidos a partir de modelos atmosféricos. Muestran la nube de ceniza extendiéndose hacia el noreste a través del Mediterráneo, para luego curvarse hacia el norte y el este sobre el continente. Los depósitos más densos coinciden con las zonas de mayor densidad de población neandertal antes de la erupción. Los depósitos más ligeros coinciden con zonas de refugio donde algunos sobrevivieron. La correlación es demasiado precisa para ser una coincidencia. Múltiples yacimientos neandertales muestran que la ocupación se hizo exactamente en la capa de ceniza de CI, no aproximadamente en ese momento, no dentro de unos cientos de ecos, exactamente en la capa de ceniza, sin que los neandertales la volvieran a ocupar posteriormente. La sincronía a lo largo de cientos de kilómetros es la señal de un evento catastrófico, no de un declive gradual. Los humanos modernos llegaron a Europa inmediatamente después de la deposición de ceniza. La cronología sugiere que se asentaron a medida que los neandertales declinaban, ocupando territorios recién disponibles. Algunos yacimientos muestran breves periodos de superposición, capas mixtas con herramientas mysteriosas y arenisceentes, lo que sugiere una coexistencia temporal de ambas especies. Sin embargo, estas capas mixtas son raras y efímeras. Por lo general, la transición es abrupta. Neandertales bajo la ceniza. Humanos modernos sobre ella, en la cueva de Gorum. El refugio que identificamos como uno de los lugares de supervivencia. La estratigrafía es más compleja, pero en última instancia cuenta la misma historia. La ocupación neandertal continúa después de la capa de tefra, CI, lo que confirma que algunos sobrevivieron a la catástrofe inicial. Pero incluso aquí, incluso en el refugio más profundo con las mayores condiciones, la ocupación neandertal termina hace aproximadamente 28,000 ecos. Los restos neandertales confirmados más recientes, la última evidencia absoluta de su existencia, provienen de esta cuevidad. La evidencia es innegable. Ceniza. La cronología coincide y las poblaciones neandertales jamás se recuperaron. Pero lo que preocupa a los arqueólogos es lo siguiente. Si una erupción volcánica pudo casi exterminar a toda una especie humana en 72 horas, ¿qué ocurriría cuando entre en erupción el próximo supervolcán? Porque actualmente existen al menos 20 supervolcanes activos en la Tierra. Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming. Los turistas fotografían geysers, se maravillan con las aguas termales de colores imposibles, y recorren paisajes esculpidos por fuerzas ancestrales. Lo que la mayoría de los visitantes desconocen es que se encuentran dentro de la caldera de uno de los supervolcanes más peligrosos de la Tierra. Y no está extinto. Permanece inactivo, a la espera, acumulando presión. El supervolcán de Yellowstone entró en erupción por última vez hace 640,000 ecos.
Aquella erupción expulso aproximadamente 1000 kilómetros cúbicos de material, más del triple del volumen de la erupción de la Neandertales campaniense, que devastó a las poblaciones Neandertales. La ceniza cubrió la mayor parte de lo que hoy es Estados Unidos. Se han encontrado depósitos en el este como Iowa, Whitehead al sur como Texas. El monitoreo geológico moderno muestra que Yellowstone sigue activo. El terreno en algunas partes de la caldera se eleva y desciende varios centímetros al año, a medida que el magma se mueve bajo la superficie. Los terremotos son frecuentes, se registran más de 1000 al año. La mayoría demasiado débiles para ser percibidos, pero que indican actividad geológica continua. Las aguas termales y los geysers son manifestaciones superficiales de la enorme cámara magmática subterránea. Estimada en 90 kilómetros de largo, 40 kilómetros de ancho y hasta 15 kilómetros de profundidad. Si Yellowstone entrara en erupción hoy, las consecuencias serían mucho mayores que las de la Neandertales campaniense. La ceniza cubriría todo el oeste de Estados Unidos en cuestión de días. El medio oeste recibiría depósitos suficientes para derrumbar edificios, contaminar el agua potable y destruir la agricultura. El clima global se vería afectado durante ecos. Y la civilización moderna, a pesar de nuestra tecnología, se enfrentaría a desafíos que los Neandertales jamás imaginaron. Consideramos las diferencias y similitudes. Los Neandertales sumaban quizás 200,000 antes de su catástrofe, distribuidos por Europa en pequeños grupos. Los humanos modernos somos 8,000 millones, concentrados en ciudades. Contamos con cadenas de suministro globales, que pueden transportar alimentos de todo el mundo. Pero estas cadenas dependen de redes de transport vulnerables a la ceniza. Disponemos de medicina avanzada, pero los hospitales no pueden tratar millones de casos de inhalación de ceniza simultáneamente. Contamos con tecnología de la comunicación, pero la comunicación no evita la hambruna cuando la agricultura colapsa. El supervolcán Toba en Indonesia ofrece otro ejemplo eleccionador. Entró en erupción hace 74,000 ecos, expulsando aproximadamente 2,800 kilómetros cúbicos de material, 10 veces el volumen de la Neandertales campaniense. La evidencia genética sugiere que esta erupción provocó un drástico descenso en la población humana, reduciendo en nuestros ancestros a quizás 10,000 individuos en todo el mundo. Estuvimos a punto de extinguirnos. Y Toba, al igual que Yellowstone, podría volver a entrar en erupción. El monitoreo actual de supervolcanes incluye Yellowstone, Toba, el lago Topo en Nueva Zelanda, los campos flegreos. Sí. El mismo sistema que destruyó la Europa de los Neandertales sigue activo. Long Valley en California y la caldera de Era en Japón. La lista continúa. Existen aproximadamente 20 supervolcanes conocidos en todo el mundo. Cualquiera de los cuales podría producir erupciones de magnitud similar o superior a la de la Neandertales campana. Las ventajas modernas son reales, pero quizá menos decisivas de lo que imaginamos. Contamos con sistemas de alerta temprana, monitoreo sísmico, mediciones GPS de la deformación del terreno y sensores de emisión de gases. Probablemente tendríamos días o semanas de aviso antes de una gran erupción, a diferencia de los Neandertales que carecen de hielos. Disponemos de capacidad de almacenamiento de alimentos, reservas de grano, alimentos congelados y conservas, que podrían sustentar a poblaciones temporalmente. Contamos con capacidad de coordinación global que podría organizar las labores de socorro, pero no hay que confundir capacidades con ganancias.
La magnitude de la erupción de un supervolcán supera la mayoría de los planes de contingencia. Cuando el volcán Eyjafjallajökull en Islandia entró en erupción en 2010, una erupción menor según los estándares geológicos interrumpió el tráfico aéreo en toda Europa durante semanas. La ceniza volcánica dañó los motores de los aviones. Se cancelaron vuelos. Un solo volcán, de pequeña magnitud, causó una disrupción generalizada en la sociedad tecnológica moderna. Ahora imaginen una erupción en veces mayor. Imaginen ceniza cayendo sin cesar durante días. Imaginen el tráfico aéreo paralizado en todo el mundo. Imaginen las cosechas perdidas en continentes enteros. Imaginen a miles de millones de personas, concentradas en ciudades, dependientes del suministro constante de alimentos, repentinamente aisladas de las cadenas de abastecimiento. Los Neandertales eran cazadores recolectores autosuficientes. Si en su entorno inmediato escaseaba el alimento, morían de hambre, pero tenían la capacidad de encontrarlo cuando lo había. Los humanos modernos, especialmente las poblaciones urbanas, carecen de esa capacidad. Dependemos de sistemas. Y esos sistemas son frágiles. La diferencia entre los humanos modernos y los Neandertales no radica en que somos inherentemente más capaces de sobrevivir a una catástrofe. La diferencia reside en que contamos con tecnología y organización que podrían permitirnos prepararnos, coordinarnos y unir recursos entre poblaciones globales. Pero podrían permitirnos. No significa con seguridad. Y la preparación exige reconocer el riesgo. La mayoría de la gente no piensa en supervolcanes. Porque habrían de hacerlo. La última gran erupción ocurrió hace 74,000 años. Son eventos raros en la escala de tiempo humana. Pero en la escala de tiempo geológica, son inevitables. No es cuestión de si, sino de cuándo. Y es cuándo. Podría ser mañana o dentro de 50,000 años. No podemos predecirlo con exactitud. Lo que podemos hacer es aprender de los Neandertales. Los 2000 que sobrevivieron no tuvieron suerte por casualidad. Se encontraban en cuevas profundas con múltiples cámaras. Tenían provisions almacenadas y estaban en lugares geográficos con cierta protección. Su preparación no fue consciente. No sabían que un volcán iba a entrar en erupción. Pero los factores que los salvaron son identificables y réplica BLES. La supervivencia moderna requeriría factores similares a mayor escala. Reservas de alimentos suficientes para sustentar a la población durante meses. Refugios capaces de filtrar la ceniza del aire. Distribución geográfica que impide que todos los centros poblados sean alcanzados simultáneamente. Suministros médicos y conocimientos para tratar la inhalación de ceniza. Y, fundamentalmente, sistemas sociales que mantengan el orden en lugar de colapsar en conflictos por la escasez de recursos. Los Neandertales no tuvieron ninguna advertencia. En hay tecnología, en hay una red global que les ayudará a sobrevivir. Nosotros sí, pero ¿será suficiente? Cuando la ceniza empieza a caer, cuando el cielo se oscurezca, cuando tengamos 72 horas para salvar a nuestra especie, ¿lo haremos mejor que ellos? La respuesta podría depender de lo que aprendamos de su historia. 40,000 años es mucho tiempo. Tanto tiempo que, a pesar de los notables descubrimientos arqueológicos y genéticos, quedan grandes lagunas en nuestro conocimiento. Preguntas sin respuesta definitiva. Misterios que intrigan a los investigadores. Posibilidades que tal vez nunca se confirman.
La historia de las 72 horas se ha reconstruido a partir de la evidencia, pero esta es incompleta. Lo que desconocemos es tan importante como lo que sí sabemos es primer misterio. Sobrevivió algún Neandertal fuera de las tres principales zonas de refugio. La evidencia genética y arqueológica señala a Gibraltar, el Cáucaso y Croacia como las principales áreas de supervivencia. Pero Europa es inmensa, con miles de cuevas, valles y posibles refugios. Pudieron pequeños grupos haber sobrevivido en lugares que no hemos descubierto. Algunos genetistas sostienen que la diversidad genética neandertal que observemos en los genomes humanos modernos sugiere más de 3 poblaciones de origen. La distribución geográfica de ciertas variantes genéticas neandertales en los humanos modernos apunta a posibles episodios de mestizaje en lugares donde no tenemos evidencia arqueológica de la supervivencia neandertal. O bien estos episodios de mestizaje ocurrieron antes de la catástrofe, y estamos interpretando erróneamente las señales. O bien pequeños grupos neandertales sobrevivieron en lugares inesperados. Las montañas de Altai, en Siberia, presentan una posibilidad. Ali se han encontrado restos neandertales anteriores a la erupción. Sobrevivió alguno al invierno volcánico a esas latitudes y altitudes. La ceniza habría sido más ligera tan lejos del epicentro, pero las temperaturas habrían descendido en más. Es posible, pero no está demostrado. Segundo misterio. ¿Cuánto comprendían? Cuando la ceniza empezó a caer. Cuando el cielo se oscureció. Cuando su mundo se transformó en 72 horas, comprendían los neandertales que estaban presenciando una erupción volcánica. ¿Tenían conceptos sobre catástrofes geológicas? Desarrollaron tradiciones orales, historias transmitidas de generación en generación, sobre el día que el cielo se desplomó. Sabemos que los neandertales tenían language. El gen FOXP2, fundamental para el habla, demuestra que poseían la capacidad biológica para ello. La fabricación de herramientas complejas requería enseñanza, lo cual, a su vez, requería comunicación. Pero el lenguaje no deja fósiles. No podemos saber qué palabras pronunciaban. Qué explicaciones deben ser terrorizados hijos. En hay que teorías desarrollaron para explicar lo inexplicable. Resulta tenedor un anciano neandertal 40 años, después de la catástrofe. Contando a los niños pequeños sobre los tiempos anteriores. Cuando el cielo era azul y los animales abundaban. Describiendo la nieve gris que cayó durante días, el sol que desapareció, la muerte. Quizás estas historias sobrevivieron durante generaciones, diluidas y transformadas, convirtiéndose en mitos cuya origen se perdió en el olvido. Pero nunca lo sabremos. La última persona que habló una lengua neandertal murió hace 28,000 años, y sus palabras murieron con ella. Misterio número 3. ¿Cuál fue el mecanismo exacto de la mayoría de las víctimas? Podemos deducir que la inhalación de ceniza, la inanición y el descenso de la temperatura fueron factores importantes. Pero ¿cuál fue la causa principal de muerte? Murió el 90% por la exposición aguda a la ceniza durante la primera semana. O la mayoría sobrevivió a la catástrofe inicial solo para morir de inanición y frío en los meses siguientes. El registro arqueológico no puede responder a esta pregunta. Los cuerpos que murieron por inhalación de cenizas y los que murieron de inanición, 3 meses después, dejan la misma evidencia: huesos en cuevas. No podemos determinar la causa de muerte de la mayoría de los restos neandertales.
Las técnicas forenses que funcionan con restos recientes resultan ineficaces en huesos de 40,000 años de antigüedad. Donde el tejido blando ha desaparecido, y muchas patologías esqueléticas son embiguas. Esto es importante para comprender el suceso. Si la mayoría murió rápidamente a causa de los efectos volcánicos directos, la catástrofe fue inmediatamente devastadora, y evitarla resultó casi imposible. Si la mayoría sobrevivió a los efectos inmediatos, pero murió en los meses siguientes, entonces otras decisiones, mejor almacenamiento de alimentos, elección de cuevas diferentes, migración más rápida, podrían haber salvado a más personas. La distinción entre catástrofe instantánea y tragedia a cámara lenta influye en cómo interpretamos las decisiones y capacidades de los Neandertales. Cuarto misterio. ¿Por qué los supervivientes no repoblaron Europa tras la mayoría de las condiciones? Al quinto año de la erupción, el invierno volcánico estaba terminando. Al décimo año, las condiciones se habían recuperado sustancialmente. Sin embargo, las poblaciones neandertales nunca volvieron a los niveles en la extensión territorial previos a la erupción. Continuaron disminuyendo a pesar de la mejora de las condiciones. ¿Por qué? La explicación de la endogamia es convincente, pero podría no ser completa. Algunas poblaciones animales se han recuperado de drásticos cuellos de botella. Los guepardos sufrieron uno que los redujo a apenas unas pocas docenas de individuos, pero sobrevivieron, y se expandieron. Si bien es cierto que los guepardos presentan una menor diversidad genética y problemas de endogamia, persistieron. ¿Por qué los Neandertales no pudieron hacer lo mismo? La competencia con los humanos modernos es parte de la respuesta. Pero los humanos modernos también se vieron afectados por la erupción. También enfrentaron desafíos y también sufrieron descensos demográficos. Se recuperaron, mientras que los Neandertales no. Fue solo cuestión de números. Los humanos modernos tenían poblaciones iniciales más grandes. Fue la tecnología. Mayores herramientas permitieron una mejor adaptación a las nuevas condiciones. Fue la organización social. Redes comerciales más extensas permitieron compartir recursos a mayores distancias. ¿O fue otra cosa? Algunos investigadores proponen que los Neandertales, tan exquisitamente adaptados a la Europa de la Edad de Hielo y a la caza de megafauna, no pudieron adaptarse al ecosistema posterior a la erupción. Que sus 300,000 años de especialización, que habían sido su fortaleza, se convirtieron en una debilidad fatal cuando las condiciones cambiaron rápidamente. Que los generalistas sobreviven mejor a las catástrofes que los especialistas. Y los Neandertales eran especialistas por excelencia. Quinto misterio. ¿Habrían salvado más vidas quienes hubieran tomado mayores decisiones? Esta es la pregunta más inquietante. Los 2,000 supervivientes simplemente tuvieron suerte, estando en el lugar y el momento adecuados. O tomaron mayores decisiones durante esas primeras 72 horas críticas. Si pudiéramos retroceder en el tiempo, sabiendo lo que sabemos ahora, ¿podríamos salvar a más Neandertales? La mujer que hizo la entrada de su cueva, trasladó a su familia a las profundidades y racionó la comida. ¿Fueron decisiones acertadas o simplemente efectivas por casualidad? Los grupos que intentaron huir estaban condenados a la perdición de todos modos, o podrían haberlo salvado con rutas o tiempos diferentes. Las poblaciones que se negaron a cruzarse con los humanos modernos, manteniendo lineages puros, preservaban su identidad o garantizaban su extinción. Quizá nunca logramos saberlo todo sobre esas 72 horas.
Ha pasado demasiado tiempo, se ha perdido demasiada evidencia. Pero lo que si sabemos nos revela algo profundo sobre la supervivencia, sobre la extinción, y sobre lo que significa ser humano. Porque la historia de los Neandertales no es solo su historia. El sol se esconde detrás de los acantilados de Gibraltar, pintando el Mediterráneo con un oro profundo que parece arder en silencio. Las olas continúan rompiendo contra la roca caliza con el mismo ritmo, eterno que acompaña a los Neandertales durante cientos de miles de ecos. Es sonido tan antiguo como la humanidad misma. Es el último testigo de una historia que casi se borró en 72 horas. Hoy, la cueva de Gorum está vacía. Es solo una herida oscura en la piedra, un eco silencioso donde el viento murmura y el mar respira. Pero hubo un tiempo en que este lugar lechea con vida. Hubo un tiempo en que las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por un fuego que calentaba eventos, seres humanos que creían que el amanecer del día siguiente estaba garantizado. No lo estaba. Los Neandertales no fueron un era de la evolución. Fueron sus maestros. Sobrevivieron a glaciaciones brutales, a depredadores gigantes, a climas que habrían matado a nuestra especie en semanas. Y aún así, 3 días, solo 3 días, casi acabaron con ellos para siempre. No por debilidad, sino porque incluso las especies más fuertes están inmersas en una tierra que respira. Se mueve a veces de estruidad. La historia nos recuerda una verdad incómoda. La supervivencia no es un derecho. Es un equilibrio frágil entre la suerte, la adaptación y una resistencia que se renueva generación tras generación. 2000 Neandertales sobrevivieron a la lluvia de ceniza. 2000, suficientes para reconstruir un mundo. Suficientes para mantener vivo un lineage entero. Pero la biología es cruel. Las poblaciones pequeñas se rompen desde dentro. Antes de desaparecer desde fuera. La diversidad genética se convirtió en su enemiga silenciosa. La endogamia erosionó lentamente su salud. La competencia por recursos los debilitó en más. Y mientras luchaban por conservar su cultura, su fuerza, su memoria. Otra especie avanzaba, los humanos modernos. No con violencia, sino con encuentros inevitables impulsados por el instinto más antiguo de todos. La conexión. Y así ocurrió algo inesperado. La extinción se transformó en continuidad. No quedaron Neandertales puros, pero quedaron sus genes, adheridos como un susurro en el ADN de miles de millones de personas vivas. Hoy, nosotros, yo, todos vivamos en nosotros. Fragmentos silenciosos de aquellos que sobrevivieron al invierno volcánico. Cuando respiras, lo haces con pulmones moldeados parcialmente por adaptaciones neandertales. Cuando tu sistema inmunitario te protege, responde con defensas que ellos desarrollaron enfrentando pandemias prehistóricas. Cuando sientes dolor o percibes el frío, hay un eco de su código genético guiándote experin. No desaparecerán. Se transformarán. Se mezclarán. Elegirán la supervivencia a través de la unión. No del aislamiento. La cuisa ahí está la leche más poderosa. Las especies rígidas. Las que se aferran a la pureza y a los límites. Suelen ser las primeras en morir cuando el mundo cambia. Las que se mezclan. Las que aceptan nuevos genes, nuevas estrategias, nuevas alianzas. Y esas sobreviven. Es probable que los últimos Neandertales puros, aislados en cuevas alejadas, murieron sin dejar rastro.
Pero aquellos que dijeron si la mezcla, si el cambio, si un futuro incierto junto a otra humanidad. Esos viven en nosotros para siempre. Las estrellas vielos bien siguen ahí. Cas I inmoviles. Mirándonos desde un cielo que no entiende extinciones ni de especies. Orion continúa caminando por las noches invernales. Las Pleiades siguen reunidas y hermanas eternas. Y la osa mayor sigue apuntando hacia un norte que no cambia. Los Neandertales las vieron. Nosotros también. Las preguntas que les hacían, nos las hacemos nosotros. ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? ¿Y quién recordará que estuvimos aquí? La respuesta es simple y profunda. Nosotros recordamos. Nuestras palabras, desaparecidas para siempre. Nuestros nombres, borrados por 40,000 ecos de silencio. Pero recordamos su existencia en cada célula de nuestro cuerpo. En cada fragmento de ADN que heredamos sin saberlo. ESA y su INORTALIDAD, dat la ceniza volcánica que cayó. Durante 72 horas se desvaneció hace milenios. Los cuerpos de los que murieron se convirtieron en polvo. El mundo anterior desapareció montañas de tiempo. Pero algo sobrevivió. No una cultura. No una lengua. No un hogar. Sobrevivió una esencia. La capacidad humana en todas sus formas. De adaptarse más allá de lo imaginable. Y esa capacidad vive en ti. Cuando proteges a quien amas, actúas como ellos actuaron. Cuando enfrentas lo imposible, heredas su fuerza. Cuando miras el futuro con miedo y aún así avanzas, caminas con sus huesos en tus huesos. Los 2,000 supervivientes de aquellas 72 horas no murieron por nada. Nos regalaron la posibilidad de existir. Nos entregaron sus estrategias, sus instintos, sus victorias evolutivas. Los humanos modernos aportaron creatividad, comunicación compleja, visión a largo plazo. Juntos mezclados construyeron la humanidad del presente. Es la paradoja más bella de todas. La extinción de una especie dio origen a una humanidad. Más fuerte dat es que esta noche. Cuando cierres los ojos, recuerda esto. Leves dentro de ti la historia de un mundo que ardió y renació. No eres solo el resultado de tu vida. Eres el legado viviente de dos especies que lucharon por sobrevivir a glaciaciones, volcanes, depredadores, enfermedades y 30,000 siglos de incertidumbre. Los Neandertales no han desaparecido. No se han extinguido. No han sido olvidados. Viven en ti, en cada respiración, en cada pensamiento, en cada latido. Y gracias a ellos, sigsequi. La ceniza cayó durante 72 horas. Los genes perduran para siempre. Buenas noches.